The due course of these lectures, we shall complete the syllabus of science and technology pertaining to UPSC and tgpsc Group 1 mains. If you look at the syllabus of UPSC, we shall cover topics like biotechnology. But before going there, we'll keep these classes in bilingual. That is, I'll keep the terms in English, the terminology in English, but I'll make the explanation in Telugu. సో యూపీఎస్సీ సిలబస్ చూసుకుంటే బయోటెక్నాలజీ చదివేటప్పుడు మనం జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జీన్ ఎడిటింగ్, ఆర్ఎన్ఏఐ, జిఎం జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కవర్ చేసి, ఆ తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ లైక్ అగ్రికల్చర్, మెడిసిన్, ఇండస్ట్రీస్, ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఎక్సెట్రా. అండ్ తర్వాత దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, బేసికలీ ఒక 360-degree యాంగిల్లో అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేలాగా చూసుకుందాం విత్ ఇన్ ఈచ్ సబ్ టాపిక్. సో వన్స్ వీ డూ దిస్, దెన్ నానో టెక్నాలజీ, రోబోటిక్స్, బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, ఇందులో సూపర్ కంప్యూటర్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఎక్సెట్రా. దెన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ చదివేటప్పుడు డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అండ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్, నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మనం 1 ట్యాప్ యూజ్ చేసి పిఓఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ మిషన్లో 1 ట్యాప్ యూజ్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం కదా, మన క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి. దట్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్. Then radio frequency identification and its devices, quantum physics, 5G, 6G, Wi-Fi, Li-Fi, Industrial Revolution 4.0, 3.0, etc. And later that, we'll also cover space technology, defense technology. But defense technology మన tgpsc syllabusలో మెన్షన్ చేసలేదు, సో tgpsc వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు. Then health, diseases, immunity and vaccines. Then TRIPS, trade-related intellectual property rights. And తర్వాత achievements of India in fields of science and technology. వన్స్ యూపీఎస్సీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేశాక, దెన్ లేటర్ ఆన్ టీజీపీఎస్సీలో కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాప్ సైన్స్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ మెడిసినల్ అండ్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్. ఆ తర్వాత వ్యాక్సిన్స్, స్పెసిఫికలీ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిప్థీరియా, పర్టుసిస్ అండ్ టెటానస్ అండ్ ర్యాబిస్. ఆ తర్వాత ఇట్ ఆల్సో మెన్షన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాస్డ్ బై వైరస్, ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా అండ్ ప్రోటోజోన్స్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కవర్ చేసుకుందాం స్టెప్ బై స్టెప్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ టుడే విల్ స్టార్ట్ లెక్చర్ విత్ బయోటెక్నాలజీ. కానీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్లోకి వెళ్ళే ముందు వీ షల్ సీ సమ్ బేసిక్స్. అండ్ బిఫోర్ ఈవెన్ లుకింగ్ ఇన్ టు బేసిక్స్, ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇంపార్టెన్స్ అర్థం అవ్వాలంటే వ్యాక్సిన్స్ ఎలా COVID-19 డిఫీట్ చేసాయో ఒకసారి చూసుకుందాం. స్విట్జర్లాండ్లో ఒక స్టడీ జరిగింది. ఆ స్టడీ ఏం చెప్తుందంటే, కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి లైక్ మోల్దోవియా, రొమానియా అండ్ యుక్రెయిన్. ఈ కంట్రీస్లో 60% ఆర్ లెస్ వ్యాక్సినేషన్ జరిగింది టు ద పాపులేషన్ ఆఫ్ 60 years and old. సో 60% వ్యాక్సినేషన్ కవరేజ్ జరిగిన నేషన్స్లో ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్స్ వేర్ అవర్టెడ్. అంటే 20% ఆఫ్ ద డెత్స్ తప్పించుకున్నారు, అంటే తగ్గినాయి. ఆన్ ద కాంట్రరీ, కొన్ని కంట్రీస్ 90% వ్యాక్సినేషన్ కవరేజ్ చేశాయి లైక్ ఇజ్రాయెల్, మాల్టా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్. ఇలాంటి నేషన్స్లో 65% ఆఫ్ ద టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్స్ వేర్ అవర్టెడ్. అంటే వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ సేవింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ మన చిన్నప్పుడు పోలియో వ్యాక్సిన్, బీసీజీ వ్యాక్సిన్, ఆల్ దీస్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ సేవింగ్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్. మనం వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసేటప్పుడు వి యూజ్ బయోటెక్నాలజీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ద టెక్నిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కోవాక్సిన్ తీసుకుందాం. కోవాక్సిన్లో మనం ఒక వైరస్, COVID-19 వైరస్ని తీసుకొని దాన్ని సర్టన్ కెమికల్స్లో డిప్ చేసి దాన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసి మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం హ్యూమన్స్కి. అండ్ హ్యూమన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ సెకండరీ అటాక్ ఆఫ్ కోవిడ్కి రెడీగా ఉంటుంది. సో బయోటెక్నాలజీ అంటే ఒక ఆర్గానిజంని కానీ
ఆర్ ఎల్స్ దాని పార్ట్స్ కానీ లైక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ కూడా తయారు చేశారు ద ఫైజర్ కంపెనీ. విల్ సీ వాట్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ షార్ట్లీ. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండర్స్టాండ్ దట్ బయోటెక్నాలజీ అంటే యూజింగ్ living organisms to produce products and services which are useful for human beings. That is biotechnology. ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం కానీ దాన్ని పార్ట్ కానీ తీసుకొని హ్యూమన్స్కి కావాల్సిన యూస్ఫుల్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ని కానీ సర్వీసెస్ని కానీ తయారు చేయడం బయోటెక్నాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. దీంతో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద బేసిక్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ, లైక్ వాట్ ఈస్ సెల్. అండ్ త్రూ దిస్ చాప్టర్ మనం కొన్ని టర్మ్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, లైక్ డిఎన్ఏ, ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, ఆర్డిఎన్ఏ, జీన్, chromosome, a gene of desired characteristic or gene of interest. ఈ టర్మ్స్ ఒక మీనింగ్ ఏంటో చూసుకుంటే మన ఫ్యూచర్లో చెప్పబోయే క్లాసెస్లో ఆర్ ఈ టాపిక్ కవర్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ చూసే ముందు ఫస్ట్ అసలు మనం సెల్ అంటే ఏంటో చూడాలి. Cell is structural and functional unit of life. లైఫ్కి ఒక స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్. స్ట్రక్చర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నెయిల్స్ ఉన్నాయి. నెయిల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సమ్ సెల్స్. స్కిన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సమ్ సెల్స్. బోన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సమ్ సెల్స్. మజిల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సమ్ సెల్స్. మన హ్యూమన్ బాడీకి ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది, 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు, ఒక స్ట్రక్చర్. సో ఆ స్ట్రక్చర్కి బేస్, ద యూనిట్, ద బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్. స్ట్రక్చర్ మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి. న్యూరాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద బ్రెయిన్ సెల్స్. దీని పని ఏంటి? బ్రెయిన్ నుంచి మిగతా బాడీస్కి ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, మిగతా బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్రెయిన్కి ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. ఈచ్ సెల్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాంక్రియస్లో సెల్స్ తీసుకుందాం. ప్యాంక్రియస్లో సెల్స్కి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, గ్లూకోగాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, అండ్ సెల్లో రకరకాల ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్గనల్స్ ఏంటో చూద్దాం, అండ్ వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో కూడా చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అ సెల్. స్పెసిఫికలీ ఇది ఒక యానిమల్ సెల్. అండ్ యానిమల్ సెల్లో మనం చూస్తే సెల్ వాల్ ఉండదు. ప్లాంట్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ అని ఒక ప్రోటీన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకొని తర్వాత పనికి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ లుక్ at animal cell, there are different organelles. These are called cell organelles. Okay. First, starting with cytoplasm. Cytoplasm is this material that gives structure to the cell, and it holds the organelles of the cell together. Okay. Then next, endoplasmic reticulum. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం 2 types ఉంటుంది. ఒకటి SER అంటే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, ఇంకోటి RER రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పైన రైబోజోమ్స్ లేకపోతే దాన్ని స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాం. సో ఈ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి? సింథసైజెస్ లిపిడ్స్. లిపిడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్స్, అండ్ ఇట్ డీటాక్సిఫైస్ కెమికల్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పైన రైబోజోమ్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాం. ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ సింథసైజెస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ప్రోటీన్. ఓకే. మూవింగ్ బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ organelle, more of it is a cell membrane, the outermost layer of the cell of an animal cell is cell membrane. Idan chestadi, it controls the movement of material inside and outside of the cell. It also gives protection and support to the cell. Then next, ribosome. It is a cell organelle. ఈ blue color లో ఉన్నాయి. What it does, its main function is protein synthesis. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ribosome function of protein synthesis is important when we are dealing with the topic gene expression. Okay. Then next, mitochondria. Mitochondria is basically
పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. మనం అందరికీ ప్రిలిమ్స్లో ఇట్లాంటి బిట్స్ వచ్చే ఉంటాయి. సో మైటోకాండ్రియా హెల్ప్స్ ఇన్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. సెల్కి కావాల్సిన ఎనర్జీని అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ రూపంలో ఇస్తుంది. ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హౌ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎనర్జీ అండ్ ఆల్. అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. tgpsc కానీ యూపీఎస్సీ కానీ అడుగుతారు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ రిమెంబర్ దట్ మైటోకాండ్రియా మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎనర్జీ ఫర్ ద సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్. So this is another cell. This is an animal cell. This is a bacterial cell. Okay. సో ఈ సెల్కి మనం ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూస్తే, ఈ సెల్లో న్యూక్లియస్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఒక మెంబ్రెన్తో బౌండ్ అయి ఉంది, రైట్. అండ్ ఈ సెల్లో చూస్తే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రీలీ అలా పడుతుంది, అంటే ఒక మెంబ్రెన్తో బౌండ్ అయి లేదు, రైట్. సో ఇలాంటి సెల్స్ మనం ప్రోకారియోట్ సెల్స్ అంటాం. అంటే ప్రిమిటివ్ సెల్స్, ప్రిమిటివ్ న్యూక్లియస్ ఉన్న సెల్స్. అంటే దీనికి న్యూక్లియస్ ఒక మెంబరెన్ ఉండదు న్యూక్లియస్కి. సో మెంబరెన్ బౌండ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ absent ఇన్ దిస్ సెల్. అండ్ ఆల్సో ప్రోకారియోట్ సెల్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు సెల్స్లో రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి దెర్ ఈస్ యూకారియోట్ సెల్, ఇంకోటి దెర్ ఈస్ ప్రోకారియోట్ సెల్. ప్రోకారియోట్ సెల్ మనం అనుకున్నాం ప్రిమిటివ్ సెల్, ప్రిమిటివ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. జనరల్లీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈకోలి ఈజ్ అ ప్రోకారియోటిక్ సెల్. యూకారియోటిక్ సెల్ అంటే ఎనీ యానిమల్ సెల్, బీట్ హ్యూమన్ సెల్లో న్యూరాన్ ఈజ్ ఆల్సో యూకారియోటిక్ సెల్. దాంట్లో కూడా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రెన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇట్ మెంబ్రెన్ బౌండ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, సో యూకారియోట్స్లో మెంబ్రెన్ బౌండ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ప్రోకారియోట్స్లో ఆ మెంబ్రెన్ బౌండ్ న్యూక్లియస్ ఉండదు. జెనెటిక్ మెటీరియల్ మొత్తం ఫ్రీలీ అటు ఇటు పడేస్తుంటాయి. ఓకే, అది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, యూకారియోట్లో మెంబ్రెన్ బౌండ్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైటోకాండ్రియా తీసుకోండి. మైటోకాండ్రియా ఈజ్ అ మెంబ్రెన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనల్. కానీ ప్రోకారియోట్లో మెంబ్రెన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉండవు, అంటే మైటోకాండ్రియా ఉండదు. ఇక్కడ మైటోకాండ్రియా కనిపిస్తుందా మనకి? లేదు. ఓకే, సో అండ్ సో ఫోర్త్ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ అప్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యూకారియోటిక్ సెల్ అండ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్. మన ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో విల్ బీ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, మనం సెల్ స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి, బికాజ్ విల్ బీ డీలింగ్ విత్ టర్మ్స్ లైక్ డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, జీన్ ఎక్సెట్రా, మనం అవేంటి, వాటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, సో సెల్ ఉంది, సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంది. న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఈ క్రోమోజోమ్స్, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ chromosomes is made of tightly coiled DNA along with histone proteins. ఈ టైట్లీ కాయిల్డ్ డిఎన్ఏ అంటే ఈ క్రోమోజోమ్ని నువ్వు డీకాయిల్ చేస్తే లేకపోతే అన్కాయిల్ చేస్తే నీకు డిఎన్ఏ వస్తుంది. డిఎన్ఏ ఈజ్ వెరీ లాంగ్. ఓకే, ఈ డిఎన్ఏలో ఒక సెగ్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిఎన్ఏలో ఒక సెగ్మెంట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ యాజ్ అన్ mRNA that goes and attaches to ribosome. And this ribosome produces a protein called as insulin. అనుకుందాం. సో ఈ స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ దట్ ఆర్డర్స్ ఆర్ దట్ మేక్స్ షూర్ దట్ ఇన్సులిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అది ఏదైతే కోడింగ్ ఇస్తుందో, ది స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ దట్ హ్యాస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ జీన్. సో జీన్ అంటే ఏంటి? జీన్ is a segment of DNA that has a specific function. Okay, so with this we understood what is cell, what is nucleus, what is chromosome, what is DNA, what is gene. సో మనం నెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి. ఒక బాడీలో డిఎన్ఏ కానీ జీన్ కానీ ఎలా ఒక ప్రోటీన్ని తయారు చేయడానికి ఒక సిగ్నల్ ఇస్తుంది అన్న బేసిక్ అండర్స్టాండ్ తెచ్చుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఆ డిఎన్ఏ ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏని తయారు చేస్తుంది. సో ద ప్రాసెస్ వేర్ డిఎన్ఏ మేక్స్ అన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఇట్స్ కాల్డ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్.
సో దిస్ mRNA, దిస్ గోస్ అండ్ అటాచెస్ టు రైబోజోమ్. రైబోజోమ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే మనం చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ, దర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో mRNA, మెసెంజర్ RNA, దర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెసెంజర్ RNA. mRNAలు ఈ రైబోజోమ్కి అటాచ్ అయ్యి ఈ రైబోజోమ్ ఒక ప్రోటీన్ని సింథసిస్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద ప్రోటీన్, అంటే ఈ జీన్లో ఏదైతే కోడింగ్ ఉందో ఆ కోడింగ్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రోటీన్ తయారవుతుంది. సో mRNA టు ప్రోటీన్, దాన్ని మనం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ mRNA getting attached to a ribosome and this in turn creating a protein is called translation. DNA to mRNA is transcription and mRNA to protein is translation. Transcription అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే while we are discussing RT-PCR, reverse transcription PCR, దీని గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఒక ప్రోటీన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ప్రోటీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఇన్సులిన్ అనే ప్రోటీన్ క్రియేట్ అయింది అనుకుందాం. ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్తుంది. బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని లోవర్ చేస్తుంది. సో ఈ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ లోవర్ అవ్వేది మన నేకెడ్ అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము, చూడలేము. సో ఇలాంటి జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం జీనోమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇన్సులిన్ కాదు, ఈసారి ఈ ప్రోటీన్ క్రియేట్ అయింది, గ్రోత్ హార్మోన్ క్రియేట్ అయింది. ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది, నీ బోన్స్ని, నీ మిగతా బాడీ ఆర్గన్స్ని పెంచేటట్టు తయారు చేస్తుంది. సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ యూ లుక్ టాలర్ బికాజ్ యూఆర్ గ్రోయింగ్. దిస్ టాల్నెస్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ త్రూ అవర్ నేకెడ్ ఐ. మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో అబ్జార్బబుల్, లైక్ మనం దేనైనా గమనించగలుగుతుంటే అబ్జర్వబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అ జీన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. దిస్ ఇస్ జీనోమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో బేసికలీ మన బాడీలో జీన్ ఆర్ డిఎన్ఏ ఒక సెగ్మెంట్ ఎలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుందో చూసాం. అండ్ ఆ ప్రోటీన్స్ నేకెడ్ ఐకి విజిబుల్ లేకపోతే దాన్ని మనం జీనోమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఆ ప్రోటీన్ ఒక ఎఫెక్ట్ మన నేకెడ్ ఐతో అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఓకే, సో మనం చూసుకున్నాం బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి. సో వీఆర్ జస్ట్ డన్ విత్ ద బేసిక్స్, అంటే సెల్ ఏంటి, డిఎన్ఏ ఏంటి, ఆర్ఎన్ఏ ఏంటి, జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, బాడీలో డిఎన్ఏ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందో అన్న నార్మల్ బేసిస్ అన్నీ మనం బేసిక్స్ అర్థం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు రైట్ నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి? నెంబర్ బయోటెక్నాలజీ, ఇట్ డీల్స్ విత్ ద టెక్నిక్స్ యూజింగ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ their parts or their enzymes and produce products and services which are useful for humans. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ని బయోటెక్నాలజీ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ ఎ సెన్స్ మనం కర్డ్ చేసిన, బ్రెడ్ అంటే ఈస్ట్ యూజ్ చేస్తాం, కర్డ్ అంటే లాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా యూజ్ అవుతుంది, వైన్ మనం బ్యాక్టీరియాతో ఫర్మెంట్ చేస్తున్నాం, వ్యాక్సిన్ని మనం లైవ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకొని దాన్ని వీకెన్ చేసి ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే mRNA ఒక వైరస్ యొక్క పార్ట్తోని ఒక వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నాం. సో బేసికలీ మొత్తం ఆర్గానిజం తీసుకున్నా, వాటి పార్ట్స్ తీసుకున్నా, వాటి ఎంజైమ్స్ తీసుకొని హ్యూమన్స్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే దాన్ని బయోటెక్నాలజీ అంటాం. సో బయోటెక్నాలజీ ఇస్ క్లియర్. కాకపోతే రీసెంట్ డేస్లో బయోటెక్నాలజీ అనేది ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్ స్ట్రింగ్స్లో యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే జీన్ ఎడిట్ చేసి మోడిఫై చేస్తేనే దాన్ని బయోటెక్నాలజీ అంటున్నారు రీసెంట్గా. కాకపోతే ద బేసిక్ బయోటెక్నాలజీ, దిస్ ఇస్ మెన్షన్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇదే కాదు, ఎన్సీఆర్టీ ఆల్సో మెన్షన్ అనదర్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై యూరోపియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. సో యూరోపియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది? ఇట్ సేస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సైన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ physics or chemistry, with organisms, their cells or parts thereof, and molecular analogues for products and services. ఓకే, ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి, సెల్స్ ఏంటి, పార్ట్స్ దేర్ ఆఫ్ ఏంటి మనకు తెలుసు. సో ఈ మాలిక్యులర్ అనలాగ్స్ అంటే ఏంటి?
ఓకే, ఆబ్వియస్లీ డౌట్ వస్తుంది. మాలిక్యులర్ అనలాగ్స్, దీస్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ దట్ మిమిక్ స్ట్రక్చర్, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్, ఫంక్షన్ కాదు, స్ట్రక్చర్ మాత్రమే, ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్. బయోమాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి? బీట్ డిఎన్ఏ, బీట్ వైటమిన్స్, బీట్ ఆర్ఎన్ఏ, ఎక్సెట్రా. ఓకే, మాలిక్యులర్ అనలాగ్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ దట్ మిమిక్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్. దీని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనకు బెటర్గా అర్థం అవుతుంది. సో మన బాడీలో డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ అయ్యి సెల్ డివిజన్ అవ్వాలంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ కావాలి. ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇస్ అ వైటమిన్, సో ఇట్ ఈస్ అ బయోమాలిక్యూల్. కానీ దీని మాలిక్యులర్ అనలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ methotrexate. Folic acid is nothing but vitamin B9. ఓకే, సో దీని స్ట్రక్చర్ని మిమిక్ చేస్తుంది మీథోట్రెక్సేట్. ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటేనే మన డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ అయ్యి సెల్ డివిజన్ అవుతుంది. సో బికాస్ దిస్ methotrexate represents or mimics the structure of folic acid, our cells will accept the methotrexate. కాకపోతే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటేనే కదా సెల్ డివిజన్ అయ్యేది. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ మీథోట్రెక్సేట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. సో సెల్ డివిజన్ అవ్వదు. ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే క్యాన్సర్లో యూజ్ అవుతుంది. క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి? అబ్ నార్మల్ సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో సెల్స్ ర్యాపిడ్గా డివైడ్ అవ్వకుండా ఆపాలి మనం. ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అడిషనల్గా డివైడ్ అవ్వకుండా ఆపాలి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవ్వకుండా మీథోట్రెక్సేట్ ఇస్తున్నాం. ఈ మీథోట్రెక్సేట్ ఏం చేస్తుంది? వెళ్ళి సెల్ డివిజన్ని ఆపేస్తుంది. So this is an example of molecular analog. And this methotrexate is generally used in chemotherapy of cancer. Okay. సో ఇప్పుడు వరకు మన సెల్ ఏంటి, సెల్ ఆర్గానల్స్ ఏంటి, న్యూక్లియస్ ఏంటి, క్రోమోజోమ్ ఏంటి, జీన్ ఏంటి, డిఎన్ఏ ఏంటి, ఆర్ఎన్ఏ ఏంటి, జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసాం. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఈస్ ద టెక్నిక్ that is used to alter chemistry of genetic material, that is DNA and RNA, and ఈ ఆల్టర్ చేసిన డిఎన్ఏని then introducing this altered DNA into host organism and thus changing the phenotype of host organism is called genetic engineering. This is given in NCERT, this definition. So genetic engineering is basically altering the structure of chemistry of genetic material, that is DNA or RNA, and then introducing this altered DNA into a host or an organism and trying to change the phenotype of this organism. Okay. కాకపోతే ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక చిన్న సమస్య ఉంది. బికాజ్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, సెల్స్ అండ్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఎట్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్. ఇలాంటి లెవెల్లో డీల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ తోని ఈజీగా కంటామినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సెల్ యూస్ చేస్తున్నాం, బయోటెక్నాలజీ ఒక సెల్ యూస్ చేస్తున్నాం, ఆ సెల్ నుంచి డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, లేకపోతే ఒక హోస్ట్ ఆర్గానిజం అనుకుందాం. దాన్ని ఆల్రెడీ ఆల్టర్డ్ డిఎన్ఏ పెట్టేసాం ఒక సెల్లో, అందులో బ్యాక్టీరియోఫేజ్ వచ్చింది, దీనిపైన కూర్చుంది, లేకపోతే వైరస్ వచ్చింది, దీనిపైన కూర్చుంది, అటాక్ చేసింది, ఆర్ఎన్ఏ ఆల్టర్ అయింది. సో మనకు కావాల్సిన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రాదు. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి? దీనికి ఒక స్టెరైల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, సో దట్ బయట నుంచి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ రాకుండా ఉండేటట్టు, బయట నుంచి కంటామినేషన్ లేకుండా ఉండేటట్టు. సో ఈ స్టెరైల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తూ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ని సపోర్ట్ చేసేదే బయోప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్. బయోప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్టెరైల్ microbial contamination free ambience. To support this genetic engineering is called bioprocess engineering. ఇది కూడా ఎన్సీఆర్టీలో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం మాట్లాడుకున్నాం అంతే. ఓకే సార్, డిఎన్ఏని ఆల్టర్ చేయాలి అంటున్నాం. అసలు ఎందుకు ఆల్టర్ చేయాలి డిఎన్ఏని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకో. ఒక రైస్ ప్లాంట్ ఉంది, లెట్స్ సే రైస్ ప్లాంట్ ఏ.
ఇంకో రైస్ ప్లాంట్ ఉంది, లెట్స్ సే రైస్ ప్లాంట్ బి. ఈ రైస్ ప్లాంటే 1000 గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ రైస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనుకుందాం. ఈ రైస్ ప్లాంట్ బి 10 గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ రైస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనుకుందాం. కాకపోతే ఈ రైస్ ప్లాంట్ బి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డ్రాట్ రెసిస్టెంట్. లెట్స్ ఆల్సో సే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పెస్ట్ రెసిస్టెంట్. కాకపోతే ఈ రైస్ ప్లాంటే డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ కాదు. అంటే వాటర్ లేకపోతే చచ్చిపోయింది, ఏదైనా చిన్న పెస్ట్ వస్తే చచ్చిపోయింది, ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే చచ్చిపోతుంది. కానీ దీనికి ఇంత మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది కదా, అంటే 1000 గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ రైస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే పొటెన్షియల్ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీని జీన్ బయటికి తీస్తాం, ఆ డిఎన్ఏని బయటికి తీస్తాం. జీన్ కాదు, డిఎన్ఏని బయటికి తీస్తాం. ఇందులో ఏదో ఒక జీన్ వల్లే కదా, ఏదో ఒక జీన్ ఒక ఫంక్షనే కదా ఈ 1000 గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ రైస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది. ఎవ్రీ జీన్ హ్యాస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. ఈ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 1000 గ్రెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ జీన్. సో ఆ జీన్ని, ఏదైతే జీన్ 1000 గ్రెయిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కోడ్ అయి ఉందో ఆ జీన్ని తీసుకొచ్చి ఈ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్, పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ కాకపోతే 10 గ్రెయిన్సే ప్రొడ్యూస్ చేసే రైస్ ప్లాంట్లో పెడతాం. అంటే దీన్ని కట్ చేసి దీంట్లో పెడతాం. అప్పుడు మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి? 1000 గ్రెయిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే డ్రాట్ రెసిస్టెంట్, పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్. దిస్ ఈజ్ వే బెటర్ దెన్ దిస్ 1000 గ్రెయిన్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ రైస్ విచ్ విల్ డై జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ లెస్ వాటర్. సో ఇందుకు టు ఇంక్రీజ్ ద ఈల్డ్, టు ఇంక్రీజ్ ద పెస్ట్ రెసిస్టెంట్, ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ కోసం మనం జీన్ని ఎడిట్ చేస్తాం. దానికోసమే మనం యూజ్ చేసే టెక్నిక్సే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. సో జీన్ ఎడిటింగ్ ఏంటి, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి, క్లారిటీ వచ్చేసిందిగా. జీన్ ఎడిటింగ్ అంటే జీన్ని మార్చడం, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే దీన్ని మార్చడానికి యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్, అంతే. సో ఇప్పుడు ఒక జీన్ని ఇంకో డిఎన్ఏలో ఎలా పెడతాం, అసలు అది వర్క్ అయ్యే కాన్సెప్టా కాదా, దానిలో ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న స్టెప్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకుంటాం. ఆబ్వియస్లీ వర్క్ అయ్యే కాన్సెప్టే, అందుకే మనకు ఆల్రెడీ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చాయి. కాకపోతే ఇట్స్ అ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. ఆ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ ఏంటో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ బిఫోర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్, ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనం ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో 1000 గ్రెయిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగే జీన్, ఆ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, వన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, మనం ఆ సెల్ని అంటే ప్లాంట్ తీసుకొని ఆ ప్లాంట్ నుంచి జీన్ ఎలా తీస్తాం బయటికి? సెల్ ఉంటుంది, ఆ సెల్ మొత్తం యూజ్ చేయలేం కదా, సెల్ని బ్రేక్ చేయాలి. దాంట్లో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియలే కావాలి మనకి, అంటే డిఎన్ఏనే కావాలి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వీఆర్ ఐసోలేటింగ్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే, ఎందుకు ఐసోలేటింగ్? ఎందుకంటే జీన్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏనే కదా. స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే మనం జీన్ని కట్ చేయాలి కదా. సో జీన్ని కట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం అసలు డిఎన్ఏ మొత్తాన్ని ఐసోలేట్ చేయాలి కదా. సో డిఎన్ఏలో ఐసోలేట్ చేసాం, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. సో వన్స్ ఐసోలేట్ చేశాక మనం ఏం చేయాలి, ఆ జీన్ని కట్ చేయాలా. సో మనం కట్ చేస్తాం. కట్ అంటే మొత్తం డిఎన్ఏ ఉంది, డిఎన్ఏని మొత్తం స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్లో కట్ చేస్తూ వెళ్తాం. దానికి రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ చూద్దాం. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఓవరాల్ వ్యూ చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో డిఎన్ఏని మొత్తం కట్ చేస్తాం. సో కట్ చేసిన డిఎన్ఏలో మల్టిపుల్ జీన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఆర్ మల్టిపుల్ జీన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఒకటే జీన్ కదా. సో కట్ చేసిన డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఒకటే జీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదే స్టెప్. వాట్ ఈస్ దట్ స్టెప్? 1 2 3 4 స్టెప్ 4. సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసే టెక్నికే జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్. దీన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మన చేతిలో ఉంది. సో ఈ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే ఉంది. కాకపోతే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని లేకపోతే సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని మల్టిపుల్ కాపీస్, ఇంచుమించు 1 బిలియన్ కాపీస్ తయారు చేస్తాం అనుకుందాం. ఓకే, ఎందుకు మల్టిపుల్ కాపీస్ అయితేనే కదా మనం ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన ఫెయిల్ అయితే ఇంకోసారి రెడీగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. దానికంటే మల్టిపుల్ కాపీస్ చేసుకుంటే బెటర్ కదా. సో ఆ మల్టిపుల్ కాపీస్ చేసే ప్రాసెస్నే పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ అంటాం.
using this we'll be able to make multiple copies of the gene of interest. ఓకే, దీని తర్వాత మనకు మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చాయి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని హోస్ట్ ఆర్గానిజంలో పంపించాలి. కానీ ఎలా పంపిస్తాం? జస్ట్ జీన్ పంపిస్తామా? ఒక జీన్ పంపిస్తే అది ఎట్లా రిప్లికేట్ అవుతుంది దానంతటదే? సో రిప్లికేట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ఒక సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఉన్న ఒక వెక్టర్ని తీసుకోవాలి. అదే ప్లాస్మిడ్. ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్ సో ప్లాస్మిడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ డిఎన్ఏ. అంటే ఇది క్రోమోజోమ్ బయట ఉంటుంది, దానంతటే అదే సెల్ఫ్ రెప్లికేట్ చేసుకోగలిగిన కెపాసిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో డిఎన్ఏ. ఈ ప్లాస్మిడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనకి జనరల్లీ బ్యాక్టీరియాలో దొరుకుతుంది. ఇది జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, అక్కడక్కడ ప్లాస్మిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్లాస్మిడ్ మేము తీసుకుంటాం. ఈ ప్లాస్మిడే వెక్టర్లా యాక్ట్ చేస్తుంది. వెక్టర్ అంటే మనకు తెలుసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్కిటో ఉంది. మస్కిటో యాక్ట్స్ యాజ్ అ వెక్టర్ స్ప్రెడ్డింగ్ పారాసైట్స్ లైక్ మలేరియా. ఓకే, సో అలానే ఈ ప్లాస్మిడ్ కూడా వెక్టర్లా యాక్ట్ చేస్తుంది. దేని వెక్టర్లా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఈ జీన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని హోస్ట్ ఆర్గానిజంలో తీసుకెళ్ళడానికి ఒక వెక్టర్గా పనిచేసేదే ప్లాస్మిడ్. ఓకే, సో మనం ఏం చేసాం, ప్లాస్మిడ్ని తీసుకున్నాం, దాన్ని కట్ చేయాలి, కట్ చేసి మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అతికించాలి. ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అతికించడం అయిపోయింది. అంటే ఈ ప్లాస్మిడ్ ఏదైతే మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉందో, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ డిఎన్ఏ విచ్ కెన్ సెల్ఫ్ రెప్లికేట్. ఈ డిఎన్ఏనే మనం ఆర్డిఎన్ఏ అంటాం, అంటే రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. నథింగ్ బట్ the edited plasmid or edited DNA with gene of desired characteristic present in it. ఓకే, సో మనకు ఒక ప్లాస్మిడ్ వచ్చింది ఆర్ ఆర్డిఎన్ఏ వచ్చింది. ఆర్డిఎన్ఏ వచ్చాక ఏం చేస్తాం, మనం హోస్ట్లో కంపాటబుల్ హోస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దీన్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం? మైక్రో ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది, లేకపోతే గోల్డ్ పార్టికల్స్ని బొంబార్డ్ చేస్తాం. రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే మైక్రో ఇంజెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో దీన్ని మనం హోస్ట్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఈ హోస్ట్కి ఒక సెలెక్టబుల్ మార్కర్ ఉంటుండాలి. ఓకే, ఈ సెలెక్టబుల్ మార్కర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సెలెక్టబుల్ మార్కర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాక్టీరియా తీసుకుందాం. ఏదో బ్యాక్టీరియా, దాంట్లో జీన్ ఉంటుంది, దాంట్లో క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, ప్లాస్మిడ్ ఉంది. ఓకే, ఈ బ్యాక్టీరియా దిస్ ఈజ్ నాట్ యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా. యాంపిసిలిన్ అంటే తెలిసిందే మనకి, ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీబయోటిక్. సో ఈ బ్యాక్టీరియాని యాంపిసిలిన్లో వేస్తే చచ్చిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్లాస్మిడ్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చేంజ్ చేసిన ఈ ప్లాస్మిడ్కి ఇది మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, కానీ దాని పక్కన జీన్ ఇట్ ఈస్ యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెంట్ జీన్. ఓకే, సో మనం చూస్ చేసుకున్న ప్లాస్మిడ్ యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న ప్లాస్మిడ్. సో ఈ ప్లాస్మిడ్ని మనం సేమ్ బ్యాక్టీరియాలో వేస్తాం. ఓకే, సేమ్ బ్యాక్టీరియాలో వేస్తాం. దీంట్లో జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెంట్ జీన్ రెండు ఉన్నాయి. సో ఇదే బ్యాక్టీరియా ఇంతకుముందు యాంపిసిలిన్ వేస్తే చచ్చింది. ఒకవేళ మన ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయితే ఈ బ్యాక్టీరియాని యాంపిసిలిన్ యాంటీబయాటిక్లో వేసినప్పుడు ఈసారి చావదు. ఎందుకంటే మన ప్లాస్మిడ్ రెప్లికేట్ అవుతుంది. ఈ ప్లాస్మిడ్లో జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో పాటు యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది కదా. సో యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెంట్ ఉంటే యాంపిసిలిన్ వేస్తే ఎందుకు వచ్చింది? సావదు. సో అది చావలేదు అని అంటే దట్ మీన్స్ మన ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయింది. దట్ మీన్స్ మన ఆర్డిఎన్ఏ ఏదైతే మనం చేసామో ఎంత కష్టపడి అది ఫంక్షనల్ ఉంది, రైట్? సో దీనికోసం అంటే ఈ ప్లాస్మిడ్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇన్సర్ట్ చేసింది ఆర్గానిజంలోకి, అది సక్సెస్ అవుతుందా లేకపోతే అసలు ఆర్డిఎన్ఏ ఫామ్ అవ్వలేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనం మన హోస్ట్లో సెలెక్టబుల్ మార్కర్ ఉన్న ప్లాస్మిడ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో సెలెక్టబుల్ మార్కర్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ ఆ హోస్ట్లో. నెక్స్ట్ ఐటమ్
సో వన్స్ ఇది యాంపిసిలిన్లో బతికింది అని అంటే we know that our rDNA is functional. Okay. So once we identify this recombinant DNA, ఈ బ్యాక్టీరియాని లేకపోతే ఈ సెల్స్ని, ఈ హోస్ట్ సెల్స్ని మనం లార్జ్ స్కేల్లో తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ లార్జ్ స్కేల్లో తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేశాక మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ దీని నుంచి తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ హౌ recombinant DNA is made. సో ఇంత డీటెయిల్గా యూపీఎస్సీలో అడగకపోవచ్చు. దట్స్ వై మనం త్వరగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసేసి విల్ మూవ్ ఆన్ టు అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ నుంచే మన యూపీఎస్సీలో కానీ టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే మన డిఎన్ఏ సెల్లో ఎక్కడ ఉంది అంటే మన సెల్ని బ్రేక్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇది ప్లాంట్ సెల్ అనుకోండి, దాని ప్లాంట్ సెల్కి సెల్ వాల్ ఉంటుంది అంటే ఆ సెల్ వాల్ని బ్రేక్ చేయాలి. ఈ సెల్ వాల్ సెల్యులోజ్తో చేయబడి ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దిస్ సెల్ వాల్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఎంజైమ్ కావాలి, దట్ ఈస్ సెల్యులేజ్ ఎంజైమ్. ఈ సెల్యులేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది? సెల్యులోజ్ని డైజెస్ట్ చేసి ఆ సెల్ వాల్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. సెల్ వాల్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది ఐటమ్ ఏంటి? ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రెన్. ఈ సెల్ మెంబర్ని మనం డిటర్జెంట్ యూస్ చేసి డైజెస్ట్ చేస్తాం. సో మిగతా సెల్ ఆర్గనల్స్ని వీటిని డైజెస్ట్ చేయడానికి కెమికల్స్ వేస్తాం. వన్స్ టిష్యూని కానీ దానంతట అంటే సెల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసి వన్స్ అవన్నీ మిగతా ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్ అన్నీ డైజెస్ట్ అయ్యాక మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో చిల్ ఇథనాల్ వేస్తాం. ఇథనాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్కహాల్. దీన్ని వేస్తాం. దీన్ని వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిఎన్ఏ మొత్తం థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా సస్పెండ్ అవుతుంది ఈ సొల్యూషన్లో. సో వన్స్ అలా సస్పెండ్ అయ్యాక ఒక స్పూన్ లాంటిది యూజ్ చేసి ఆ డిఎన్ఏని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ జరిగింది కదా. ఈ స్పూన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం స్పూలింగ్ అంటాం. ఓకే. సో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన డిఎన్ఏని కట్ చేయాలి. ఎందుకు కట్ చేయాలి? మనకి జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టే కదా కావాల్సింది. మొత్తం డిఎన్ఏతో మనం ఏం చేసుకుంటాం? ఈ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్నే కదా మనం ప్లాస్మిడ్లో పెడతాం. సో ఈ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం కావాలి అంటే మనం డిఎన్ఏని మొత్తం కట్ చేయాలి. ఆ డిఎన్ఏని కట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఒక ఎంజైమే రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఒక డిఎన్ఏని ఎలా కట్ చేస్తుందంటే ఇట్ కట్స్ ఎగ్జాక్ట్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ ఆన్ బోత్ స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ సో దట్ వన్స్ కట్ అయినాక ఆ డిఎన్ఏ కట్ అయిన ఎండ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ స్టికీ ఎండ్స్. అంటే తర్వాత కంబైన్ అవ్వడానికి మిగతా వేరే డిఎన్ఏతో కంబైన్ అవ్వడానికి యూజ్ అయ్యేటట్టు కట్ చేస్తుంది. సో రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫెన్స్ మెకానిజం దట్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అగేన్స్ట్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ మనకు తెలిసిందే. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాక్టీరియాస్ని అటాక్ చేస్తుంది. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాక్టీరియోఫేజ్. దీంట్లో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ని దీంట్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. అటాక్ అంటే అంతే, జెనెటిక్ మెటీరియల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ రిప్లికేట్ అయ్యి నార్మల్ బ్యాక్టీరియల్ ఫంక్షన్ని హ్యాంపర్ చేసి ప్రాబబ్లీ బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోయేటట్టు కూడా చేస్తుంది అంతే. సో బ్యాక్టీరియా డిఫెన్స్ మెకానిజం ఏంటి? ఒకసారి ఈ ఆర్ఎన్ఏ వచ్చాక లేకపోతే ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ వచ్చాక ఈ ఆర్ఎన్ఏ కానీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ని కట్ చేసి పడేస్తే అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు కదా. సో అదే ఆ కట్ చేసే ఎంజైమే రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. సో రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ని యూజ్ చేసి మనం డిఎన్ఏస్ని 2 స్ట్రాండ్స్ కట్ చేస్తాం. ఆ 2 స్ట్రాండ్స్ కట్ అయిన స్ట్రాండ్స్ ఎండింగ్లో స్టిక్ ఎండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? ఇది ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చిన డయాగ్రామ్. ఈ వెక్టర్ డిఎన్ఏ, ఇది ఫారెన్ డిఎన్ఏ. రెండు మనం ఎంజైమ్, ఇది రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఎంజైమ్తో కట్ చేస్తాం. సో దీనికి ఒక స్టిక్ ఎండ్ ఫామ్ అవుతుంది, దీనికి ఒక స్టిక్ ఎండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటికి కలపడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కలపడానికి మనం యూజ్ చేసే ఎంజైమ్ ఇంకోటి ఉంటుంది, అదే డిఎన్ఏ లైగేజ్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఈ టూ లైక్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని అండ్ అంటే జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఫారెన్ డిఎన్ఏని మన ప్లాస్మిడ్లో కలిపేస్తాం, అంటే స్టిక్ చేస్తాం. దేన్ని యూజ్ చేసుకొని? డిఎన్ఏ లైగేజ్ని యూజ్ చేసుకొని. ఓకే. కాకపోతే మనం అనుకున్నట్టే ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ స్టిక్ చేయడానికి ముందు మనం ఏం చేయాలంటే మనకు వచ్చింది ఒకటే జీన్ కదా, అంటే మనం కట్ చేశాక మనకు ఒక జీన్ వస్తుంది. ఆ డిఎన్ఏ మల్టిపుల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్లో ఉంటుంది. డిఎన్ఏని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కట్ చేస్తూ వెళ్తాయి.
ఆ మల్టిపుల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో మనకు కావాల్సిన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం సపరేట్ చేయాలి. ఆ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని సపరేట్ చేయడానికి మనం ఒక ప్రాసెస్ అనుకున్న దాన్ని జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరేసిస్ అంటాం. జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరేసిస్ ఏంటంటే దిస్ జెల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ అగరోస్ జెల్. అగరోస్ జెల్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ సీవింగ్ ఎఫెక్ట్. అంటే ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ అగరోస్ జెల్ ఒక ఫిల్టర్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళేసరికి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని పంపిస్తాయి. అండ్ ఈ అగరోస్ జెల్ తీసుకుంటాం. ఈ వెల్స్లో మనం కట్ చేసిన డిఎన్ఏని వేస్తాం. కట్ చేసిన డిఎన్ఏని వేసి ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ పెడతాం. కానీ డిఎన్ఏ పార్టికల్స్ ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్. ఎందుకు సార్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ అంటే దానికి ఒక ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, దానివల్ల అది నెగిటివ్ చార్జ్. ఓకే, నెగిటివ్ ఛార్జ్తో ఉంది. ఇక డిఎన్ఏ పెట్టాం. నెగిటివ్ రిపల్స్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ అట్రాక్ట్స్ నెగిటివ్. సో ఇది డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇటు సైడ్ ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇటు సైడ్ లార్జెస్ట్, ఎందుకంటే సీవింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ పెద్ద గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చిన్న గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, అలా సోన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి స్మాలెస్ట్ డిఎన్ఏ వస్తుంది, స్మాలెస్ట్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్. సో మనకు కావాల్సిన ఇది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం? దీంట్లో ఇథీరియం బ్రోమైడ్ అని ఒక కెమికల్ని వేస్తాం. ఆ ఇథీరియం బ్రోమైడ్ అని కెమికల్ని వేసి యూవీ రేస్తో చూస్తాం. మనం చూస్తే ఆ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి మనకు కావాల్సిందా కాదని తెలుస్తుంది. ఒకసారి మనం అది స్పాట్ అవుట్ చేశాక మనం దాన్ని బయటికి తీస్తాం. బయటికి తీసాక మనకేం వస్తుంది? మనకు వచ్చేది జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ జీన్ ఆఫ్ డిజైర్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఇది వచ్చాక మనం ఏం చేస్తాం? ఒకటే జీన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మల్టిపుల్ కాపీస్ చేయాలి. మల్టిపుల్ కాపీస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం పీసీఆర్ చేయాలి. పీసీఆర్ అంటే ఏంటి? పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్. సో మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందా ఇక్కడ? ఇది డిఎన్ఏ సెగ్మెంటే కదా. డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ 90 degrees to 95 degrees హీట్ చేస్తాం. 90 degrees to 95 degrees హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంటే ఈ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ 2 స్ట్రాండ్స్గా సపరేట్ అవుతాయి. వన్ సపరేట్ అయ్యాక డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్స్కి ఈ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏకి అటాచ్ అయ్యే చిన్న డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ని పెడతాం. దీన్నే ప్రైమర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ తగ్గిస్తాం. టెంపరేచర్ తగ్గించాక ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రైమర్స్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఇంకో కంప్లీట్ డిఎన్ఏగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఈ కాంప్లికేటెడ్ డీటెయిల్స్ మనకు అనవసరం, ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ ఎంత అడగదు. కాకపోతే మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్, డీనాచురేషన్, అనీలింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ లైక్ నియర్లీ 30 cycles ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది 1 billion కాపీస్ మనం తయారు చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం? 1 billion కాపీస్ ఆఫ్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని తయారు చేస్తాం. జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని తయారు చేశాక ఇప్పుడు మనం వెక్టర్ ప్లాస్మిడ్ అంటే నథింగ్ బట్ వెక్టర్ అనుకున్నాం కదా ఇందాక. సో దాంట్లో స్టిక్ చేయాలంటే డిఎన్ఏ లైగేజ్ కావాలి. ఇది యూజ్ టు జాయిన్ ద డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ టు ద స్టిక్కీ ఎండ్స్. స్టిక్కీ ఎండ్స్ అంటే ఆల్రెడీ రిస్ట్రిక్షన్ న్యూక్లియస్ కట్ చేశాక ఏదైతే ఎండ్స్ ఉన్నాయో వాటిని స్టిక్కీ ఎండ్స్ అన్నాం, ఇందులో చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో డిఎన్ఏ లైగేజ్ యూజ్ చేస్తే ఈ స్టిక్కీ ఎండ్స్ కలిసి మనకి ఈ ఎన్సీఆర్టీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది. ఈ ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఉంది, ఈ వెక్టర్ ప్లాస్మిడ్ ఉంది. ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెక్టర్ అనుకున్నాం. మనం దీన్ని కట్ చేసాం, ఇది వచ్చేసింది. మనకు కావాల్సిన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో ఏం చేస్తున్నాం? ఈ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్లాస్మిడ్లో ఇన్సర్ట్ చేసి లైగేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. లైగేజ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకి రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? మనం సెల్లో వేస్తున్నాం. హోస్ట్లో వేస్తున్నాం. హోస్ట్లో మనకి రీకాంబినెంటా అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిందా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వలేదా అది తెలుసుకోవడానికి మనం సెలెక్టబుల్ మార్కర్ అంటే ఏంటో కూడా చూసాం. యాంపిసిలిన్ రెసిస్టెంట్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్. సో వన్స్ అది అయ్యాక హోస్ట్ సెల్స్ మనం సెలెక్టబుల్ మార్కర్ యూజ్ చేసి అది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఉందా, అది సక్సెస్ అయిందా, ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయిందా చూస్తాం. ఒకసారి అది సక్సెస్ అయిందని తెలిసాక విల్ స్టార్ట్ హార్వెస్టింగ్ దిస్ సెల్స్ ఇన్ అ లార్జర్ స్కేల్. సో అది జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఒక బేసిక్ ఐడియా. సో రీసెంట్లీ క్రిస్పర్-కాస్ అనేది కరెంట్ అఫైర్స్లో కల్పిస్తుంటుంది. ఇది కూడా నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ సీజరే. What is CRISPR-Cas9? CRISPR stands for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Okay. అదంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ చిన్న డిఎన్ఏ ముక్కలు that bacteria uses to remember past viral infections
ఇంతకుముందు జరిగిన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని లైక్ సెకండరీ ఇంకోసారి వస్తే రెడీగా ఉండడానికి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యూస్ చేసే చిన్న డిఎన్ఏ ముక్కలే నథింగ్ బట్ క్లస్టర్డ్ రెగ్యులర్లీ ఇంటర్స్పేస్డ్ షార్ట్ పాలిండ్రోమిక్ రిపీట్స్. ఓకే ఓకే ఈ క్యాస్న్ అనేది ఒక ప్రోటీన్. ఈ ప్రోటీనే మాలిక్యులర్ సీజర్గా పనిచేస్తుంది. ఈ క్యాస్న్ ప్రోటీన్ వెళ్ళి ఆ డిఎన్ఏని కట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం సింథటికల్లీ ఒక ఆర్ఎన్ఏని తయారు చేస్తాం. ఈ ఆర్ఎన్ఏలో 2 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి క్రిస్పర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఈ క్రిస్పర్ ఆర్ఎన్ఏ ఏంటంటే కరెక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే కట్ చేయాలో ఆ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్కి మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ట్రేసర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఈ ట్రేసర్ ఆర్ఎన్ఏ క్యాస్9 ప్రోటీన్ ఏదైతే మాలిక్యులర్ సీజర్ ఉందో దానికి ఆ ప్రోటీన్ ఈ ఆర్ఎన్ఏకి బైండ్ అయ్యేలా చూస్తుంది. సో ఈ మొత్తం కాంప్లెక్స్ని ఈ ఈ ఈ మొత్తం ఆర్ఎన్ఏని మనం గైడ్ ఆర్ఎన్ఏ అని కూడా అంటాం. గైడ్ ఆర్ఎన్ఏ నథింగ్ బట్ రెండు ఆర్ఎన్ఏలు ఉంటాయి. ఒకటి క్రిస్పర్ ఆర్ఎన్ఏ ఎందుకంటే అది ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడైతే కట్ చేయాలో ఆ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్కి మ్యాచ్ అవ్వ ఉంటుంది. ఇంకొక సెగ్మెంట్ ఏంటంటే ట్రేసర్ ఆర్ఎన్ఏ ఏంటి, క్యాస్9 ప్రోటీన్ని ఈ గైడ్ ఆర్ఎన్ఏకి అటాచ్ అయ్యి ఉండేటట్టు చూసుకుంటుంది. సో ఇదే గైడ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఈ క్యాస్9 ప్రోటీనే దీనికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న ఆర్ఎన్ఏ. ఈ గైడ్ ఆర్ఎన్ఏ 2 ఆర్ఎన్ఏలను చూసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. సో ఈ గైడ్ ఆర్ఎన్ఏ వెళ్ళి బికాస్ ఆఫ్ ద క్రిస్పర్ ఆర్ఎన్ఏ కరెక్ట్గా ఎక్కడ కూర్చోవాలో అంటే ఏదైతే జీన్ సెగ్మెంట్ని మనం కట్ చేయాలో అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. సో ఆ జీన్ సెగ్మెంట్ని ఈ క్యాస్9 అనే మాలిక్యులర్ సీజర్ కట్ చేస్తుంది కరెక్ట్గా. సో మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్డ్ జీన్ లేకపోతే మన జీన్ ఆఫ్ డిజైర్ ఇంట్రెస్ట్ బయటికి తీయచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ క్రిస్పర్ క్యాస్9 వర్క్స్. సో మనం ఇవన్నీ చూసాం, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ చూసాం, ఆర్డిఎన్ఏ చూసాం, క్రిస్పర్ క్యాస్9 కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. అది అర్థం అవ్వాలి అంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి. అసలు స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఎందుకు, ఇదంతా అర్థం అవ్వాలంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆర్బీసీస్ అండ్ ఇట్స్ లైఫ్. ఓకే, మనందరికీ తెలుసు ఆర్బీసీ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ జస్ట్ 120 days. సో ఈ 120 days తర్వాత ఉన్న ఆర్బీసీస్ చచ్చిపోతాయి. మరి కొత్త ఆర్బీసీ ఎక్కడికెళ్ళి వస్తున్నాయి? మనం బతుకున్నాం అంటే ఆర్బీసీస్ ఉన్నందువల్లే కదా. 120 days తర్వాత ఈ ఆర్బీసీ చచ్చిపోతూ ఉంటే కొత్త ఆర్బీసీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? సో మనకి ఇది కూడా తెలుసు, మన బోన్ మ్యారోనే ఆర్బీసీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి పంపిస్తూ ఉంటుందని తెలుసు. అది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఒకసారి చూస్తే మనకు స్టెమ్ సెల్స్ ఏంటని అర్థమైపోతాయి. ఓకే, సో బోన్ మ్యారో ఉంది. బోన్ మ్యారోలో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఉంటాయి, వాటిని హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటాం. ఇది ఒక హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్. ఈ హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ రెప్లికేట్ అవుద్ది. ఓకే, సెల్ డివైడ్ అయింది అనుకుందాం. ఒకటి వన్ రెప్లికేషన్ ఈజ్ ద సేమ్ థింగ్, హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్. ఇంకొక డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే మల్టీపోటెంట్ ప్రోజెనేటర్. సో ఈ మల్టీపోటెంట్ ప్రోజెనేటర్ మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యి టూ డిఫరెంట్ సెల్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి కామన్ మైలాయిడ్ ప్రోజెనేటర్, ఇంకోటి కామన్ లింఫాయిడ్ ప్రోజెనేటర్. ఈ కామన్ మైలాయిడ్ ప్రోజెనేటర్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి ఈదర్ ఆర్బీసీస్ కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు, ప్లేట్లెట్స్ కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు, మైలోబ్లాస్టిక్ కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ లింఫాయిడ్ ప్రోజెనరేటర్ ఏంటంటే మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ బి సెల్, టీ సెల్, న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్, వాటిలో కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో ద బేసిక్ ఐడియా, అదంతా మనకు అవసరం లేదు. బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఏదైతే మన బోన్ మ్యారో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో అది సెల్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఒకటి మళ్ళీ సేమ్ హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది, ఇంకొకటి మల్టీపోటెంట్ ప్రోజెనేటర్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇదే తర్వాత ఆర్బీసీస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒకసారి ఆర్బీసీ కన్వర్ట్ అయ్యాక మళ్ళీ ఇదేదైతే
డివైడ్ అయినప్పుడు ఇందాక హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ ఉందో మళ్ళీ ఇది సేమ్, మళ్ళీ ఇంకో హెచ్ఎస్సిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇంకో మల్టీపోటెంట్ ప్రోజనరేటర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇది ఆర్బీసీస్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ప్లేట్లెట్స్ అలా కన్వర్ట్ అవుతూ వెళ్తాయి. సో స్టెమ్ సెల్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సెల్ఫ్ రెన్యూవల్. దానంతట అదే వెనెవర్ ద సెల్ డివైడ్స్, ఒక సెల్ మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ అదే అవుతుంది. సో అలా అవడం వల్ల ఆ స్టెమ్ సెల్స్ అనేది అలానే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలానే కంటిన్యూ అవ్వడం వల్లనే ఆర్బీసీస్ ఇంకా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఆఫ్టర్ లెట్స్ సే 25 years ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇంకా ఆర్బీసీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉన్నాయంటే హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇంకా దానంతట అదే అంటే ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ కాపీస్ని రెప్లికేట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి ఒక సైడ్. ఇంకో సైడ్ ఏమో ఆర్బీసీస్కి కావాల్సిన మల్టీపోటెంట్ ప్రోజెనేటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. సో ఈ హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్. డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి? జైగాట్ ఉంది, జైగాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్. అది తర్వాత డిఫరెన్షియేట్ అయిన తర్వాత దాని రెండు కాళ్ళలాగా ఫామ్ అయింది, తర్వాత స్ప్లీన్ సెల్స్ లాగా ఫామ్ అయింది, తర్వాత బ్రెయిన్ సెల్స్ లాగా ఫామ్ అయింది, తర్వాత హార్ట్ సెల్స్ లాగా ఫామ్ అవుద్ది కదా. సో డిఫరెన్షియేట్ అవ్వని సెల్ ఏ స్టెమ్ సెల్. సో స్టెమ్ సెల్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే undifferentiated cells capable of self-renewal and differentiation into specialized cell types. ఓకే, బేసికలీ ఇది మనం పైన డిస్కస్ చేసిందే బెటర్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఇచ్చాను. ఓకే, స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ వాట్? అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ కేపబుల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రెన్యూవల్, అంటే దాని ఎగ్జాక్ట్ కాపీసే మళ్ళీ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే కదా మళ్ళీ తర్వాత ఆర్బీసీస్ క్రియేట్ అయ్యేవి. స్టెమ్ సెల్స్లో కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్, అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్, ఇండ్యూస్డ్ ప్లూరిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్. ఈ ప్లూరిపోటెంట్ మల్టీపోటెంట్ అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఈ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ టోటిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ సెల్స్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ పొటెన్షియల్. అంటే ఆ బాడీలో ఎనీ సెల్ టైప్గా మారచ్చు. అది లైక్ న్యూరాన్ సెల్గా మారచ్చు, లేకపోతే మన స్కిన్ సెల్స్గా మారచ్చు, లేకపోతే మన హెయిర్ సెల్గా మారి ఎనీ సెల్గా మారచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ టిష్యూస్ లైక్ ప్లసెంటా. ఓకే, టోటిపోటెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఆర్ జైగాట్ ఆర్ ఎర్లీ ఎంబ్రియానిక్ సెల్స్. ఎర్లీ ఎంబ్రియానిక్ సెల్ అంటే జైగాట్ లైక్ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవమ్ రెండు కలిస్తే జైగాట్ అయింది. ఐ జైగాట్ క్లీవేజ్ స్టేజ్లో ఉంది. బేసికలీ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద జైగాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎర్లీ ఎంబ్రియానిక్స్. ఆ టైంలో సెల్స్ ఇస్తే దే ఆర్ కాల్డ్ ఎర్లీ ఎంబ్రియానిక్ సెల్స్ ఆర్ బ్లాస్టోమర్స్. ఓకే, the important thing here is to understand totipotency. Totipotency అంటే the ability of the cell to differentiate into any organ or even full body. That's called totipotency. The next, what is pluripotent? Pluripotent cells can differentiate into a wide range of cell types. కాకపోతే extra embryonic tissues like ప్లాసెంటాగా అవి జనరేట్ అవ్వలేవు. That is pluripotency. Then coming back to the types of stem cells. Okay, one embryonic stem cells already chosen. Zygote early stage embryos, zygote cleavage period లో ఉన్నప్పుడు మన సెల్ ఇస్తే దాన్ని embryonic stem cells అంటాం. Next, these cells can differentiate into any cell type in the body, okay, making them pluripotent. నెక్స్ట్ అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ వేరియస్ టిష్యూస్లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ మ్యారోలో మనం చూస్తాం హిమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ హెచ్ఎస్సీస్. దీస్ ఆర్ మల్టీపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్. అంటే హెచ్ఎస్సీస్ ఒక సైడ్ హెచ్ఎస్సీగా మారుతూ ఇంకో సైడ్ ఆర్బీసీస్, ప్లేట్లెట్స్, ఇంకో సైడ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లైక్ టీ సెల్స్, బి సెల్స్, న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అలాగ మారుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ multipotency. Okay, they can be differentiated into limited range of cell types specific to the tissue of origin. Next, induced pluripotent stem cells.
మనం ప్లూరిపొటెన్సీని ఇండ్యూస్ చేస్తున్నాం స్టెమ్ సెల్స్లో. అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ని తీసుకుంటాం. అడల్ట్ సెల్స్ని తీసుకొని దాన్ని జెనెటికలీ ప్రోగ్రామ్ చేసి రీప్రోగ్రామ్ చేసి ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్ లైక్ స్టేట్లోకి తీసుకొస్తాం. సో దట్ దే కెన్ గెట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఏంటో చూసాం ఇప్పటిదాకా. స్టెమ్ సెల్స్ని యూజ్ చేస్తూ డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దాన్ని మనం స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అంటాం. ఓకే, సో దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇద్దాం. స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుద్ది. నెంబర్ 1, పార్కిన్సన్ డిసీజ్. సో పార్కిన్సన్ డిసీజెస్లో స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూసే ముందు అసలు పార్కిన్సన్ డిసీజెస్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. మన బ్రెయిన్ ఉంది. బ్రెయిన్లో బేసిల్ గ్యాంగ్లియా ఉంటుంది. బేసిల్ గ్యాంగ్లియా స్ట్రైయేటమ్ అనే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. ఈ స్ట్రైయేటమ్ అనే పార్ట్ మోటార్ కంట్రోల్కి ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కంట్రోల్స్ యువర్ మోటార్ మూమెంట్స్. ఓకే, సో ఆ స్ట్రైయేటమ్ అనే పార్ట్లో డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ అండ్ కొలినర్జిక్ న్యూరాన్స్ అని ఉంటాయి. ఈ డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే డోపమిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ కొలినర్జిక్ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే అసిటైల్ కొలైన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ డోపమిన్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఇన్హిబిటర్. ఈ అసిటైల్ కొలైన్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఎగ్జైటేటర్. ఈ రెండు బ్యాలెన్స్లో ఉంటే మన మోటార్ కంట్రోల్ రైట్లో ఉంటుంది. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్లో ఏమవుతుందంటే ఈ డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి డీజనరేట్ అవుతాయి. సో అసిటైల్ కొలైన్ ఎక్కువ అవుతాయి. అసిటైల్ కొలైన్ ఈజ్ మేడ్ బై కొలినర్జిక్ న్యూరాన్స్. ఈ కొలినర్జిక్ న్యూరాన్స్ అసిటైల్ కొలైన్ ఎందుకంటే డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ తగ్గాయి కాబట్టి డోపమిన్ ఒక లెవెల్ తగ్గింది. సో కంపేర్ టు దాట్ అసిటైల్ కొలైన్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి. దానివల్ల మోటార్ కంట్రోల్ రైట్గా ఉండదు, ఇంపైర్డ్ మోటార్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో పార్కిన్సన్స్లో సింటమ్స్ లైక్ మజిల్ ట్విచెస్ కానీ, హ్యాండ్ ట్విచెస్ కానీ, రిజిడిటీ కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ డీజనరేట్ అవుతున్నాయి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పార్కిన్సన్స్ కేసులో మన హ్యూమన్ స్కిన్ సెల్స్ని తీసుకున్నాం. దీనికి టోటిపొటెన్సీని లేకపోతే ప్లూరిపొటెన్సీని ఇండ్యూస్ చేసాం. టోటిపొటెన్సీ కాదు, ప్లూరిపొటెన్సీ, IPSCs మనం చూసాం కదా, ఇండ్యూస్డ్ ప్లూరిపొటెన్సీ స్టెమ్ సెల్స్. అంటే మన స్కిన్ సెల్ని తీసుకొని దానికి ప్లూరిపొటెన్సీని ఇండ్యూస్ చేసి దాన్ని డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యేలాగా చేసాం. సో ఈ డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ కన్వర్ట్ అయ్యి డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ పెరిగి ఈ డోపమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ డోపమైన్ రిలీజ్ చేస్తే డోపమైన్ అండ్ అసిటైల్ కొలైన్ రెండు బ్యాలెన్స్లో ఉంటాయి. సో మోటార్ ఫంక్షన్ రిస్టోర్ అవుతుంది. రైట్, ఇది బేసికలీ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. For instance, induced pluripotent stem cells derived from patient skin cells have been differentiated into dopaminergic neurons for potential transplantation in Parkinson's patients. Okay, one thing is done. The next example is osteoarthritis. Osteoarthritisలో ఏమవుతుంది? మన బోన్స్ ఉన్నాయి, మన బోన్స్ దగ్గర కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. ఈ కార్టిలేజ్ వల్ల స్మూత్ మూమెంట్ నడుస్తుంది. ఆస్టియోఆర్థరైటిస్లో ఈ కార్టిలేజ్ పోతూ ఉంటుంది. సో ఫ్రిక్షన్ పెరిగిద్ది, పెయిన్ పెరిగిద్ది. సో మనకు పోయిన సెల్స్ ఏంటి? కార్టిలేజ్ సెల్స్. ఈ కార్టిలేజ్ సెల్స్ని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం? మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ అని ఉంటాయి. ఆ మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ విల్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ కార్టిలేజ్ సెల్స్. సో ఈ మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇది స్కిన్గా మారుతుంది, కార్టిలేజ్గా మారుతుంది, బోన్గా మారుతుంది, అడిపోస్గా మారుతుంది, మజిల్గా మారుతుంది, నర్వ్గా మారుతుంది, మయోకార్డియం, లివర్, కోర్నియా, ఎక్సెట్రా. సో దీస్ ఆర్ మల్టీపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్. దే కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ సెల్స్. సో హెమటోపోటిక్ స్టెమ్ సెల్స్తో పాటు మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ కూడా బోన్ మ్యారోలోనే ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్. సో మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తే అది ఎన్వైరన్మెంట్లో కార్టిలేజ్కి పెరుగుద్ది. సో కార్టిలేజ్ రిస్టోర్ అవుద్ది, ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ చికాకు తగ్గుద్ది. ఓకే, సో థర్డ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ లుకీమియాలో జరుగుద్ది. అసలు లుకీమియా అంటే ఏంటి? లుకీమియా ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్.
మన బోన్ మ్యారో ఉంది. ఈ బోన్ మ్యారో మనకు తెలుసు హెమటోపోయటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఆర్బీసీస్ని క్రియేట్ చేస్తాయి, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లుకీమియా ఏమవుతుందంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అబ్నార్మల్గా క్రియేట్ అవుతాయి. ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అబ్నార్మల్గా క్రియేట్ అయ్యి ర్యాపిడ్గా మల్టిప్లై అవుతాయి. సావాల్సినప్పుడు సావు. దే వోంట్ డై వెన్ దే ఆర్ సపోజ్ టు డై. సో దే క్రౌడ్ అవుట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్. అండ్ సరే ఉన్నాయి, ఏమైనా ఫంక్షన్ చేస్తాయంటే ఫంక్షన్ కూడా చేయవు. సో ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరుగుతాయి. మిగతా సెల్స్ని క్రౌడ్ అవుట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఆర్బీసీస్, ప్లేట్లెట్స్ వీటి యొక్క కౌంట్ తగ్గుతుంది. సో అనీమియా అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి మోర్ ప్రోన్ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? లుకీమియాలో బోన్ హెమటోపోయటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అబ్నార్మల్గా జనరేట్ అవుతున్నాయి. సో దీనికి జనరల్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తాం? బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాం. బోన్ మ్యారో అని ఎందుకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నాం అంటే బోన్ మ్యారో అనే కదా హెమటోపోయటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఈ కొత్తగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన అంటే ఇఫ్ డోనర్ అండ్ రిసీవర్ బోన్ మ్యారో మ్యాచ్ అయితే ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయితే ఈ కొత్తగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన బోన్ మ్యారో కొత్తగా వచ్చిన హెమటోపోయటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ నార్మల్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఆర్ జనరేట్ చేస్తాయి. సో అదొక ఇష్యూ. వి సాల్వ్ దట్ వన్. సో అనదర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ లుకీమియా అండ్ ఆల్సో లింఫోమా. లింఫోమా కూడా బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాం. సో మనం చూసాం అప్లికేషన్స్ న్యూరో డిజనరేటివ్ డిసీజెస్ లైక్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్లో ఇండ్యూస్డ్ ప్లూరిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ని డిరైవ్ చేసి పేషెంట్ యొక్క స్కిన్ సెల్స్ నుంచి డిరైవ్ చేసి దాన్ని డోపమైనర్జిక్ న్యూరాన్స్గా కన్వర్ట్ చేసి యూస్ చేసాం. సమ్టైమ్స్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్లో హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటి? హార్ట్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ టిష్యూ చచ్చిపోయింది, బ్లడ్ లేక. సో ఇక్కడ మనకు కొత్త టిష్యూ జనరేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? కొత్త సెల్స్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే స్టెమ్ సెల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అనుకో, ఆ స్టెమ్ సెల్స్ రెప్లికేట్ అయ్యి అక్కడ కొత్త టిష్యూ ఫామ్ అవుతుంది, కొత్త ఫంక్షన్ రిస్టోర్ అవుతుంది. సో అది ఇంకా ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టేజ్లోనే ఉంది. మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ని యూజ్ చేస్తూ అక్కడ కొత్త ఇంజురీ అయ్యాక ఏమైనా కొత్త టిష్యూని డెవలప్ చేయగలుగుతారా లేదని చూస్తున్నారు. ఆర్థోపెడిక్లో ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ ఆల్రెడీ చూసాం, కార్టిలేషన్ మళ్ళీ రీజనరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈవెన్ స్కిన్ రీజనరేషన్లో సివియర్ బర్న్స్ అయినప్పుడు, క్రోనిక్ వూండ్స్ అయినప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ యూజ్ చేసి కొత్త స్కిన్ టిష్యూని డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో జీన్ థెరపీ కంబైన్డ్ విత్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ కొన్ని జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ ఎట్ సెల్యులర్ లెవెల్ని కరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు ట్రీట్ ఇన్హెరిటెడ్ డిసార్డర్స్ లైక్ సికిల్ సెల్ అనీమియా. సికిల్ సెల్ అనీమియా కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వెన్ ఇట్స్ కన్సర్న్ టు యూపీఎస్సీ. సో అది కూడా ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, నార్మల్లీ మన ఆర్బీసీస్ బైకాన్కేవ్ షేప్లో ఉంటాయి. ఎందుకుంటే అలా? హిమోగ్లోబిన్ ప్రజెన్స్తోనే. అండ్ హిమోగ్లోబిన్ ప్రజెన్స్ వల్ల ఆర్బీసీస్ బైకాన్కేవ్ షేప్లో ఉండేటట్టు హిమోగ్లోబిన్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది ఆర్బీసీస్కి. సికిల్ సెల్ అనీమియాలో ఏమవుతుంది? డ్యూ టు జెనెటిక్ డిఫెక్ట్ హిమోగ్లోబిన్ ప్రాపర్గా కోడ్ అవ్వదు. సో హిమోగ్లోబిన్ ప్రాపర్గా కోడ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఆర్బీసీస్ సికిల్ షేప్ తీసుకుంటాయి. ఓకే, సికిల్ షేప్ ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి? మన నార్మల్ ఆర్బీసీ బైకాన్కేవ్ షేప్లో ఉండడం వల్ల బౌన్సీ ఉంటుంది. సో ఇట్ బౌన్సెస్ ఆఫ్ అంటే బ్లడ్ వెజల్లోకి ఈజీగా ఫ్లెక్స్ అయిపోయి లోపలికి వెళ్ళి వస్తుంది, బయటకు వెళ్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ మూవబుల్. సికిల్ సెల్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ బౌన్సీ. అండ్ ఈ షేప్లో ఉండడం బట్టి ఒకదానిపైన ఒకటి పైలప్ అవుతాయి. బ్లడ్ వెజల్స్ని క్లాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. బ్లడ్ ఫ్లోని బ్లాక్ చేసి స్ట్రోక్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి, ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా. సో దిస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ సికిల్ సెల్ అనీమియా. ఈ సికిల్ సెల్ అనీమియాలో జీన్ సెల్ థెరపీ ఎలా చేస్తాం? సో సికిల్ సెల్ అనీమియాలో మన మేజర్ డిఫెక్ట్ ఏంటి? ద జీన్ దట్ ఈస్ కోడింగ్ టు మేక్ హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఎట్ ఫాల్ట్. సాఫ్ట్వేర్ డిఫెక్ట్ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన బాడీలోని హిమటోపోయటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకొని
దాన్ని జీన్ ఎడిట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఎడిట్ చేస్తున్నాం? ఆర్బీసీస్లో, లేకపోతే ద జీన్ దట్ మేక్స్ హిమోగ్లోబిన్ కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ జీన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ జీన్ని కరెక్ట్ చేశాక మన బాడీలో ఉన్న బోన్ మ్యారోని చంపేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ ఈ ఎడిట్ చేసిన స్టెమ్ సెల్స్ని, అదే హిమటోపోయటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ని మనం మళ్ళీ మన బోన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఈ ఎడిట్ చేసిన స్టెమ్ సెల్స్లో హిమోగ్లోబిన్ని రైట్గా ఆర్ నార్మల్గా క్రియేట్ చేసే కోడ్ని పెట్టేసాము. అంటే ఎందుకంటే జీన్ కూడా ఎడిట్ చేస్తాం కదా, అందుకే జీన్ థెరపీ ప్లస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ కెన్ బి యూస్ టు ట్రీట్ సికిల్ సెల్ అనీమియా. ఇది ఇంకా రీసెర్చ్ ప్రాసెస్లోనే ఉంది, ఇంకా దీన్ని లార్జ్ స్కేల్లో ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. సో స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అయిపోయింది. దాని అప్లికేషన్స్ చూస్తాం, లైక్ పార్కిన్సన్ డిసీజ్లో ఎట్లా పనికొస్తుంది, ఆర్థరైటిస్లో, లుకేమియాలో, ఎక్సెట్రా. సో వన్స్ వీ హెవ్ డన్ దట్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ 3-parent baby. ఓకే, అసలు 3-parent baby అంటే ఏంటో చూసే ముందు మైటోకాండ్రియల్ డిసీజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. దాని తర్వాత 3-parent baby అనేది అర్థమవుతుంది. మైటోకాండ్రియాకి దాని ఒక డిఎన్ఏ ఉంటుంది, దాని ఓన్ డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ. మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏలో డిఫెక్ట్ వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ వస్తాయి, లైక్ లెబర్స్ హెరిడిటరీ ఆప్టికల్ న్యూరోపతి. ఈ ఒక డిసీజ్ ఎల్హెచ్ఓ అనే డిసీజ్. ఈ డిసీజ్లో ఏమవుతుంది, మైటోకాండ్రియా ఇనఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవడం వల్ల ఆప్టికల్ న్యూరాన్స్ డిజనరేట్ అవుతాయి. బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ఆప్టికల్ న్యూరాన్స్, ద న్యూరాన్స్ డిజనరేట్. అలా న్యూరాన్స్ డిజనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఆప్టికల్ న్యూరాన్స్ సడన్ పెయిన్లెస్ లాస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ విజన్ పోతుంది. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ మైటోకాండ్రియల్ డిసీజ్. ఓకే, సో మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ డిఫెక్ట్ ఉంటే, అండ్ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ విల్ ఓన్లీ గెట్ ఫ్రమ్ అవర్ మదర్స్, అండ్ మదర్స్ ఎగ్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఫర్ జైగోట్ ఫార్మేషన్. మదర్స్ నుంచి ఎందుకు వస్తుంది మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ? వై ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ మదర్? ఈజ్ బికాస్ ద ఓవన్ కంటైన్స్ సైటోప్లాజమ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. వెరస్ ద స్పర్మ్, ఇట్ కంటైన్స్ హార్డ్లీ ఇన్ సైటోప్లాజమ్ అండ్ మైటోకాండ్రియా ప్రజెంట్ ఉన్నా కూడా దాని టెయిల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ ద హెడ్ ఇంటర్స్, ద టెయిల్ డజంట్ గెట్ ఇన్ టు ద ఓవమ్ అండ్ ద జైగోట్. సో మైటోకాండ్రియల్ డిసీజ్ మదర్కి ఉంటే, దట్ మీన్స్ 100% గ్యారంటీడ్ దట్ చైల్డ్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ మైటోకాండ్రియల్ డిసీజ్. సో ఇది మనం ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఓవన్లో ఉన్న మైటోకాండ్రియాని తీసేయాలి, లేకపోతే కొత్త ఓవన్ తెచ్చి ఈ ఓవన్లో న్యూక్లియస్ ఇందులో పెట్టాలి. సో బేసికలీ 3-parent baby మనం ఎలా తయారు చేస్తామంటే, హెల్దీ న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ద మదర్ హూ హ్యావ్ ఫాల్టీ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ. ఈ మదర్కి న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ మంచిగా హెల్దీగానే ఉంది, కాకపోతే మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఫాల్టీ ఉంది, ఆ ఎల్హెచ్ఓఎన్ డిసీజ్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఈ మైటోకాండ్రియా మనకొద్దు, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇంకొక ఉమెన్ తీసుకుంటున్నాం, ఒక డోనర్ తీసుకుంటున్నాం, తన ఎగ్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ న్యూక్లియస్ ఈ ఎగ్లో న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ ఈ ఎగ్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ డోనర్ యొక్క న్యూక్లియస్ మనం తీసేసి ఈ మదర్ యొక్క న్యూక్లియస్ మనం ఈ ఎగ్లో ఇన్సర్ట్ చేశాక దాన్ని ఫెర్టిలైజ్ చేస్తున్నాం. అంటే బేసికలీ 1, 2, 3. దట్స్ వై ఈ కొత్త బేబీకి 3 parents. It's just a terminology they used. Why they used అని మాకు తెలీదు. సో 3-parent babies అనే కాన్సెప్ట్ కూడా we have clear. This is just to stop propagating mitochondrial defects ఉన్న diseases like LHON disease. ఓకే, సో 3-parent baby కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ మనం ఫస్ట్ ఎలా కనుక్కున్నాం? ఓకే, ఒక ఫ్లవర్ ఉండేది, పెట్యూనా ఫ్లవర్. దాన్ని సైంటిస్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నారంటే ఇంకా పర్పుల్గా తయారు చేద్దాం అనుకున్నారు. ఓకే, పెట్యూనా ఫ్లవర్లో ఈ
పర్పుల్ పర్పుల్ కలర్ దేని నుంచి వస్తుంది? ఒక పిగ్మెంట్ నుంచి రావాలి. ఆ పిగ్మెంటే యాంథోసైనిన్. సో యాంథోసైనిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దీనికి ఒక జీన్ ఉండాలి. ఆ జీనే కదా యాంథోసైనిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే ఒక జీన్ కాదు 4 జీన్లు యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అంటే ఎక్కువ జీన్లు will result to more anthocyanin generation, will result to more and deeper purple. That's my expected result. So they added more genes that produces more anthocyanin. More gene అంటే more anthocyanin, more purple అనుకున్నాం మనం. కాకపోతే వన్స్ అలా యాడ్ చేశాక ఇంకా పర్పుల్ అవ్వాల్సిన ఫ్లవర్ వైట్ అయింది ఆర్ పేల్ అయింది. ఎందుకు అట్లా అయింది? ఎందుకైందంటే సెల్లో ఆర్ఎన్ఏఐ మెకానిజం ట్రిగర్ అయింది. వాట్ ఈస్ ఆర్ఎన్ఏఐ? ఆర్ఎన్ఏ ఈస్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫిరెన్స్. అది ఎలా ట్రిగర్ అయిందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఈ సైంటిస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేశారు ఎక్స్ట్రా జీన్స్. ఈ ఎక్స్ట్రా జీన్స్ ఏం చేస్తాయి? ఎక్స్ట్రా ఎంఆర్ఎన్ఎస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎంఆర్ఎన్ఎస్ఏ కదా వెళ్ళి ఆ ప్రోటీన్ ఆర్ దట్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ యాంథోసైనిన్ విచ్ ఈస్ పర్పుల్ కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సింది. సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఎంఆర్ఎన్ఎస్ని సెల్స్ అరే ఏంటి ఇప్పటిదాకా లేవు, సడన్గా ఇన్ని ఎంఆర్ఎన్ఎస్ వచ్చాయి, మేబీ దీస్ ఆర్ సస్పీషియస్ ఆర్ఎన్ఏస్ ఆర్ వైరల్ ఆర్ఎన్ఏస్ అనుకొని ఆర్ఎన్ఏఐని ట్రిగర్ చేశాయి. ఆర్ఎన్ఐ ట్రిగర్ అయ్యాక ఏమవుతుంది? ఓకే, ఆ జీన్ ఆర్ఎన్ఏస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అప్పుడప్పుడు బై మిస్టేక్ ఇట్ ఓవర్ ఫోల్డ్స్ అండ్ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది. డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయినప్పుడు డైసర్ మన సెల్ దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి డైసర్ అనే ఎంజైమ్ దాన్ని చాప్ చేస్తుంది ఆ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏని. ఆ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ చాప్ అయ్యాక ఆర్ఎన్ఏఐ పాత్వే యాక్టివ్ అవుతుంది. ఆ చాప్ అయిన డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏసే స్మాల్ ఇంటర్ఫిరింగ్ ఆర్ఎన్ఏస్. సో ఈ స్మాల్ ఇంటర్ఫిరింగ్ ఆర్ఎన్ఏ వెళ్ళి ఆర్ఐఎస్సి కాంప్లెక్స్కి అటాచ్ అవుతుంది. ఈ ఆర్ఐఎస్సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ఎన్ఏ ఇండ్యూస్డ్ సైలెన్సింగ్ కాంప్లెక్స్. ఈ రెండు కలిసి siRNA స్మాల్ ఇంటర్ఫిరింగ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ ఆర్ఐఎస్సి ఆర్ఎన్ఏ ఇండ్యూస్ సైలెన్సింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇది కలిసి ఎంఆర్ఎన్ఏని ఫైన్ చేస్తుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏంటి? ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ద ఆర్ఎన్ఏ దట్ గివ్స్ goes and attaches to ribosome and this in return produces anthocyanin, the pigment responsible for the deeper purple color. సో బయట నుంచి వచ్చిన ఎంఆర్ఎన్ఏ కాదు, అంటే కొత్త జీన్ నుంచి వచ్చిన ఎంఆర్ఎన్ఏ కాదు, ఈవెన్ ద ఫ్లవర్ ఇంతకుముందు ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎంఆర్ఎన్ఏను కూడా ఈ siRNA ప్లస్ ఆర్ఐఎస్సి కాంప్లెక్స్ దానికి వెళ్ళి అటాచ్ అయ్యి ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వాట్ ఎవర్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ ఈ రెండింటిని కట్ చేసింది. అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ సైలెన్స్ అయింది. అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ సైలెన్స్ ఎంత అయింది? రైబోజోమ్కి అటాచ్ అవ్వలేదు. రైబోజోమ్కి అటాచ్ అవ్వకపోతే యాంథోసైనిన్ అనే పిగ్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. సో యాంథోసైనిన్ పిగ్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? ఉన్న కలర్ కూడా పీకి వైట్ అవుతుంది ఆర్ పేల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఆర్ఎన్ఏఐ వర్క్స్. అదే రాసుకున్నాను. Not only the mRNA which is introduced got silence, but also the original one as well got silence, turning the flower into white or pale. Okay, the same thing. We already discussed this. Okay, RNAలో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. Okay, application of RNA. One such application is probable treatment for Alzheimer's disease. Alzheimer's diseaseలో ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రా ప్లేక్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి? బికాజ్ ఆఫ్ అమిలాయిడ్ ప్రోటీన్స్ బిల్డప్. ఈ అమిలాయిడ్ ప్రోటీన్స్ ఈవిడ ప్రోటీన్సేగా. ఈ ప్రోటీన్స్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే ఎక్కడో ఒక జీను దాన్ని ఎంఆర్ఎన్ఏగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ వెళ్ళి రైబోజోమ్ కూర్చుంటే అప్పుడే కదా అమిలాయిడ్ ప్రోటీన్స్ బిల్డ్ అవుతున్నాయి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ ఆర్ఎన్ఏని ట్రిగర్ చేస్తే ఆ రైబోజోమ్కి వెళ్ళి అటాచ్ అయ్యకముందే ఈ అమిలాయిడ్ ప్రోటీన్ని బిల్డ్ చేసే ఎంఆర్ఎన్ఏ సైలెన్స్ అయిపోద్ది. అప్పుడు అమిలాయిడ్ ప్రోటీన్స్ బిల్డ్ అవ్వవు. సో ఆల్జైమర్స్ ప్లేక్స్ బిల్డ్ అవ్వవు కాబట్టి ఆల్జైమర్స్ని కొంచెం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టాపిక్ హ్యూమన్ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అండ్ హ్యూమన్ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్. జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? మొత్తం డిఎన్ఏలో ఉన్న జీన్స్ అన్నిటినీ డిటర్మైన్ చేసి అండ్ ఆ సీక్వెన్స్ని ఆ జీనోమ్ మొత్తం కంప్లీట్ డిఎన్ఏలో ఉన్న
జీన్స్ అన్నిటిని ఒక సీక్వెన్స్లో అరేంజ్ చేసిన ఆ సీక్వెన్స్ని మనం స్టడీ చేస్తే దాన్నే జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అంటాం. డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ లైక్ ఏ జీన్ తర్వాత ఏ జీన్ వచ్చింది, ఏ సీక్వెన్స్లో ఉంది, అది స్టడీ చేయడమే జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ జీనోమ్ తీసుకుంటే దే సే our genome contains 23,500 genes. మన జీనోమ్ సీక్వెన్స్ని చదవడంతో మన లైక్ జెనెటిక్ డిసీజెస్ ఏముంటాయి అవన్నీ స్టడీ చేసుకోవచ్చు, ముందే స్పాట్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ద హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్. హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్డ్ ఇట్ టు మ్యాప్ and sequence the entire human genome, identifying genes, genetic variations, and their functions. So this revolutionized biotechnology, medicine, and genetics. Because of this human genome project that has happened in 1990 and 2003, the recent advancement like gene therapy, personalized medicines, genetic disorder diagnosis, ఇవన్నీ మనకి ఈజీ అయ్యాయి. As you see, Indian government also started a Genome India project. The goal is to create a comprehensive catalogue of genetic variations within the Indian population by sequencing 10,000 Indian genomes. The inspiration is Global Human Genome Project. The significance ఏంటి? ఇండియాలో ఉన్న డైవర్స్ పాపులేషన్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో ఒక జెనెటిక్ వేరియంట్స్ యూనిక్ ఉన్నాయో అలా ఉన్నాయి చదువుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఇండియన్ పీపుల్కి కస్టమైజ్డ్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. లైక్ అండ్ ఆల్సో జెనెటిక్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ఇండియా లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, క్రోనిక్ డిసీజెస్ లాంటివి ఎందుకు జెనెటిక్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి అనేది స్టడీ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో విత్ దిస్ we completed the conceptual part of biotechnology. And the next important part అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇదే ఎప్పుడైనా టీజీపీఎస్సీ కానీ యూపీఎస్సీ కానీ ఫోకస్ చేసేది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచే వస్తాయి. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్. 1, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఫీల్డ్లో వాట్ అప్లికేషన్స్. దిస్ బయోటెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రెడ్ బయోటెక్నాలజీ. బయోటెక్నాలజీని మనం హెల్త్ కేర్ పర్స్పెక్టివ్లో యూజ్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ రెడ్ బయోటెక్నాలజీ. ఓకే, దీని అప్లికేషన్స్ ఏంటి? 1, వ్యాక్సిన్ క్రియేషన్. మనం చూసాం లైవ్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అయినా ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ఫైజర్, అదొక అప్లికేషన్. క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. సో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఒక జీన్ ఉంటుంది మన దగ్గర, హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ జీన్ అనేది. ఆ హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ జీన్ తీసుకెళ్ళి ఒక ప్లాస్మిడ్లో పెట్టాం. ఆ ప్లాస్మిడ్ తీసుకెళ్ళి ఈకోలైలో పెట్టాం. ఈ ఈకోలై ఈ హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ని క్రియేట్ చేసింది. There is a lot of detail and complicated, like there are 2 chains, part A and part B of insulin, and దాన్ని సపరేట్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మన తర్వాత కలుపుతాం. కాకపోతే యాజ్ ఆఫ్ నౌ అదంత కాంప్లికేటెడ్ మనకు అవసరం లేదు. ఇన్సులిన్ మన హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ జీన్ని తీసుకెళ్ళి ప్లాస్మిడ్లో పెట్టి, ప్లాస్మిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెక్టర్, దాన్ని రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏగా మార్చి దాన్ని ఈకోలై బ్యాక్టీరియాలో వేస్తాం. ఈకోలై బ్యాక్టీరియాని లార్జ్ నెంబర్స్లో మనం కల్టివేట్ చేస్తాం. అండ్ బికాస్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ జీన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్సులిన్. దాన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకొని చైన్ ఏని చైన్ బిని కెమికల్లీ బాండ్ చేసి హ్యూమన్ ఇన్సులిన్గా మార్చేసి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. దాని నెక్స్ట్ ఇస్ జీన్ థెరపీ. జీన్ థెరపీలో అడినోసిన్ డైఅమినేజ్ అని ఒక ఎంజైమ్ సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. అడినోసిన్ డైఅమినేజ్ అనే ఎంజైమ్ టీ సెల్ అండ్ బీ సెల్ డెవలప్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు కాబట్టి టీ సెల్స్ అండ్ బీ సెల్స్ డెవలప్ అవ్వవు, లీడింగ్ టు సివియర్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ. సో మనం ఏం చేస్తాం, బోన్ మ్యారోలో స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకుంటాం. స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకొని రైట్ అడినోసిన్ జీన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. రైట్ జీన్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ అడినోసిన్ డయామైన్. రైట్ జీన్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ అడినోసిన్ డయామినేస్. సో అండ్ ఈ స్టెమ్ సెల్స్ని మళ్ళీ లైక్ కరెక్టెడ్ స్టెమ్ సెల్స్ని మళ్ళీ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం.
అండ్ దెన్ అడినోసిన్ డయామినస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అడినోసిన్ డయామినస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల టీ సెల్స్ అండ్ బీ సెల్స్ మళ్ళీ ప్రాపర్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి, డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది. ADASCID స్టాండ్స్ ఫర్ అడినోసిన్ డియామినైజ్ సివియర్ కంబైన్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ. సో అడినోసిన్ డియామినైజ్ ఎంజైమ్ మళ్ళీ రిస్టోర్ చేస్తాం త్రూ మోడిఫైడ్ stem cells, and we call like genetic editing యూస్ చేసి డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దాన్ని జీన్ థెరపీ అంటాం. సో వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం, దానికి చాలా అప్లికేషన్స్ చూసాం. దాని తర్వాత పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ యూజింగ్ బయోటెక్నాలజీ. ఎగ్జాంపుల్ హెర్సెప్టిన్ ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఈ మెడిసిన్ HER2 అనే ప్రోటీన్, క్యాన్సర్ సెల్ పైన HER2 అనే ప్రోటీన్ ఉన్న క్యాన్సర్స్కి యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్. సో దిస్ హెర్సెప్టిన్ బైండ్స్ టు దిస్ HER2 క్యాన్సర్ సెల్ అనుకుందాం, దీనిపైన ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రోటీన్ పేరు HER2. ఈ HER2కే వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది, బైండ్ అయ్యి ఈ క్యాన్సర్ సెల్ గ్రోత్ని, డివిజన్ని ఆపేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్. దెన్ నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియల్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఆర్ 3-parent బేబీ, ఇది ఆల్రెడీ చూసాం. CAR-T థెరపీ, ఇది మళ్ళీ చూద్దాం నెక్స్ట్. వన్స్ ఒకసారి అప్లికేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక కొన్ని లెఫ్ట్ టాపిక్స్ అన్నీ ఒకటిసారి డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ డయాగ్నోసిస్లో RT-PCR, ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్స్, RT-PCR కూడా చూద్దాం మళ్ళీ. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి యాంటీబయోటిక్స్ లైక్ యూజింగ్ పెన్సిలిన్. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్లో applications of biotechnology, hybridization. Then example KRH1 is a high yielding variety of a rice. The next tissue culture. ఈ రోజు కూడా మనం బనానా ప్రాపగేషన్కి టిష్యూ కల్చర్ యూస్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఈ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ తయారు చేయడానికి, పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ తయారు చేయడానికి, హై యీల్డింగ్ వెరైటీస్ తయారు చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అండ్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు టాలరెంట్ మేజ్ ఒక తయారు చేసాం. దాని ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దిస్ థింగ్ MON 87460. పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ఆబ్వియస్లీ BT కాటన్, బ్యాసిల్లస్ తురింజెన్సిస్ కాటన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయో ఫెర్టిలైజర్స్, బ్యాక్టీరియాని యూజ్ చేస్తున్నాం. రైజోబియం అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే యూజ్ చేసి ఫెర్టిలైజర్కి యూజ్ చేస్తున్నాం. బయోపెస్టిసైడ్స్ సేమ్ థింగ్ బట్ BT కాటన్. ఆటోమేటిక్గా వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ chemical pesticides using genetic modification. నెక్స్ట్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీ. ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వైట్ బయోటెక్నాలజీ. ఇక్కడ బయోఫ్యూల్ ప్రొడక్షన్, బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ లైక్ polyhydroxy oatconanates. It's a plastic that can be degraded biologically. Sorry, mispronunciation. Polyhydroxyl canonates is an example of biodegradable plastic. It is produced by bacteria by using sugars and fats. Next application is enzyme production. For example, protease and enzyme తయారు చేసి it is used to break down the proteins. Next, fermentation technology, especially the ethanol that we generally drink, the alcohol. And later on, next application in environmental biotechnology. Environmental biotechnology lo there's one application of biotechnology, that is bioremediation. ఆయిల్ స్పిల్స్ని క్లీన్ చేయడానికి, హెవీ మెటల్స్ని తీసేయడానికి, సీవేజ్ని క్లీన్ చేయడానికి, ప్లాస్టిక్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి, రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి. దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా that you can see that are used to specific purposes. And then next, marine biotechnology. To produce drugs using marine organisms. For example, జింకోడైడ్ అని ఒక డ్రగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ non-opioid painkiller. It is made from a cone snail. Also to produce biofuels, algae-based biofuels. For example, bioethanol is made from spirulina.
The next, marine technology and the biotechnology, marine biotech is also called blue biotechnology. Then the next thing is food biotechnology. The same thing, fermented food, nutraceuticals. For example, we produced omega-3 fatty acids from microalgae, and also food preservation. There's a tomato. There's a breed of tomato called flavor sour. This tomato has increased shelf life. Then also biofortification, which also దీన్ని కూడా ఒకసారి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం very shortly. Rice and vitamin A, rice that produces vitamin A, that is beta carotene, is also called golden rice. Then also the last application is in the field of forensic biotechnology for DNA fingerprinting. దీన్ని క్రైమ్ సాల్వింగ్కి యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ప్యాటర్నిటీ అండ్ మెటర్నిటీ స్క్రీనింగ్, ఫాదరా మదరా కాదా అని టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ డెడ్ కార్ప్స్ ఐడెంటిఫికేషన్కి అవుట్ ఆఫ్ అంటే ఫేస్ చూసి గుర్తుపట్టలేకపోతే పేరెంట్స్ ఒక డిఎన్ఏ తీసుకొని డెడ్ కార్ప్స్ ఒక డిఎన్ఏ తీసుకొని మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చూసి వీల్ ఐడెంటిఫై. దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్. Okay, so within these applications, we thought we have to discuss certain applications in detail. That is CAR-T, RT-PCR, genetically modified organisms, biofuels, bioremediation, biofortification, and tissue culture. So once you choose our biotechnology will be completed. So let's start with CAR-T therapy. So CAR-T therapy and chimeric antigen receptor T cell therapy. Basically to kill off cancer cells యూజింగ్ బయోటెక్నాలజీ. ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ పేషెంట్ బ్లడ్ తీసుకుంటాం, టీ సెల్స్ సపరేట్ చేస్తాం. టీ సెల్స్ మనం జెనెటికల్లీ మోడిఫై చేస్తాం. ఏం చేస్తాం అంటే దానికి చిమెరిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టర్స్ దాని సర్ఫేస్లో యాడ్ అయ్యేటట్టు దాని కోడింగ్ మారుస్తాం. సో వన్స్ కార్స్ ఆర్ చిమెరిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టర్స్ టీ సెల్స్ పైన యాడ్ అయ్యాక మనం దాన్ని మళ్ళీ బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఈ కార్స్ ఏం చేస్తాయి? దిస్ chimeric antigen receptors recognize specific protein on the cancer cells. Once a specific protein cancer cells lo recognize chesaka, ee T cells cancer cell ki bind ayi T cells will destroy the cancer cells. This is the basic thing that will happen in CAR-T therapy. It is used for acute lymphoblastic leukemia. Okay, and the other application we need to discuss in detail is RT-PCR. మన కోవిడ్ టైంలో మనకు తెలుసు we heard a lot about RT-PCR test. RT-PCR అంటే ఏంటి? రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే మనకు తెలుసు. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏగా కన్వర్ట్ అవ్వడంనే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాం. కానీ కోవిడ్ వైరస్లో మనకు డిఎన్ఏ ఉండదు, ఆర్ఎన్ఏనే ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ ఆర్ఎన్ఏని డిఎన్ఏగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అందుకే ఆర్టీపీసీఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఒకసారి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేశాక మనకు ఒక డిఎన్ఏ వస్తుంది. ఆ డిఎన్ఏ మనం పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్తో యాంప్లిఫై చేస్తాం. ఆ యాంప్లిఫైడ్ డిఎన్ఏలో మనకి వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ విచ్ ఇస్ రివర్స్డ్ ఇన్ టు డిఎన్ఏ దొరికితే కోవిడ్-19 పాజిటివ్ అని మనం డిక్లేర్ చేసేవాళ్ళం. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. పీసీఆర్ ఎలా చేస్తాం, ఏం చేస్తాం మనం ఆల్రెడీ చూసేసాం. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్ టాపిక్ అంటే అప్లికేషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది బయోఫ్యూయల్స్. బయోఫ్యూయల్స్ అని అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ ఫ్యూయల్స్ దట్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ బయోలాజికల్ సోర్సెస్ లైక్ ప్లాంట్ అండ్ ఆల్గే ఆర్ యానిమల్ వేస్ట్. బయోఫ్యూయల్స్లో టైప్స్ ఉంటాయి. బయో ఇథనాల్. Then bioethanol is made from fermenting sugars from crop residue. Biodiesel, it is made from vegetable oils or animal fats. Biogas, majorly methane, it is made from anaerobic digestion of organic waste. There is also algae based fuels. Oil rich algae is processed into biodiesel. ఆయిల్ ఉంటే ఫ్యాట్స్ ఉంటే బయోడీజిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బయోహైడ్రేషన్. బయోమాస్ని ఫెర్మెంట్ చేసినప్పుడు బయోహైడ్రోజన్ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్. అండ్ బయోఫ్యూయల్స్లో కొన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ బయోఫ్యూయల్స్, ఇవన్నీ న్యాచురల్ బయోఫ్యూయల్స్ లైక్ ప్లాంట్, చెక్క, వుడ్, యానిమల్ వేస్ట్ లైక్ కౌ డంగ్ ఎక్సెట్రా. అండ్ సెకండరీ బయోఫ్యూయల్స్ ఉంటాయి.
The secondary biofuels are made from the primary sources or the agricultural waste or whatever. ఓకే. ఇందులో జనరేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్. ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్‌లో వి యూజ్డ్ టు యూజ్ ఫుడ్ క్రాప్స్‌ని యూజ్ చేసి ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ కేన్ తీసుకుందాం. షుగర్ కేన్ తీసుకొని మనం ఫెర్మెంటేషన్ చేసామనుకో అప్పుడు ఇథనాల్ వస్తుండే మనకి. ఎందుకంటే షుగర్స్‌ని ఫెర్మెంట్ చేస్తే ఇథనాల్ వస్తుంది. దాన్నే కదా మనం బయోఫ్యూయల్ అంటున్నాం. స్పెసిఫికలీ బయో ఇథనాల్ అంటున్నాం. ఫెర్మెంటింగ్ షుగర్స్ ఫ్రమ్ క్రాప్ రెసిడ్యూ. So if you take sugarcane and ferment it, we used to get a bioethanol as a form of biofuel. సో ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ డైరెక్ట్గా క్రాప్ ప్రొడక్ట్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్కి వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ క్రాప్స్ స్పెసిఫికలీ మేడ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ బయోఫ్యూయల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెట్రోఫా ఉంది. ఈ జెట్రోఫాలో 30-40% ఆయిల్ ఉంటుంది. ఆయిల్ ఉంటే మనకి ఇమీడియట్గా గుర్తు రావాల్సిందే బయోడీజిల్. సో దీస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ క్రాప్స్ స్పెసిఫికలీ గ్రోన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ బయోఫ్యూయల్స్. థర్డ్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి వీ యూస్ టు యూజ్ మైక్రో ఆల్గే అండ్ మైక్రోబ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ బయోఫ్యూయల్స్. ఫోర్త్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి వీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ మైక్రో ఆల్గే టు ప్రొడ్యూస్ బయోఫ్యూయల్స్. అండ్ బయోఫ్యూల్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? రెన్యూబుల్, లెసర్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్. అండ్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఏంటో ఎన్వైరన్మెంట్ ఎకాలజీలో ఒకసారి చూసుకోండి. లెసర్ పొల్యూషన్. ఇట్ ఆల్సో క్రియేట్స్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. I think the advantages and disadvantages you can just study, but and also bioethanol ఉంది. Bioethanol is less polluting than petrol. తక్కువ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. It creates rural employment. It gives economic advantage to the farmers and crop residue use చేసుకొని they can earn some more money by producing bioethanol and etc. It reduces export dependence and increases energy security. We import a lot of crude oil from foreign countries. Disadvantages. Okay, for example, specifically మనం ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూల్ చూసుకుంటే వీఆర్ యూజింగ్ షుగర్ కేన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ ఫ్యూల్. సో మనం అది ఫుడ్గా వాడాలా ఫ్యూల్గా వాడాలి అది ఆల్వేస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఆల్రెడీ మనం there are a lot of deaths that happen due to hunger, starvation, deaths, malnutrition ఆల్రెడీ నడుస్తూ ఉన్నాయి. అలాంటి టైంలో ఫుడ్ని తీసుకెళ్ళి ఏదో బయోఫ్యూల్ తయారు చేయడం కంటే food should be used to eat and to survive. And not just that, sugarcane is a water intensive crop. It uses up a lot of water, underground water. దాన్ని కూడా అంటే ఉన్న లిమిటెడ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని మనం ఫుడ్గా యూజ్ చేయకుండా ఫ్యూల్గా యూజ్ చేయడం is a first disadvantage. And the second thing is the cost of production is also high, so the end product is also high. And also the feedstock అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ జెట్రోఫా క్రాప్స్ కానీ అట్లాంటి క్రాప్స్ కానీ the feedstock that is used అంటే raw material that is used to produce biofuels is also limited. Obviously we discussed ఉన్నదే తక్కువ ల్యాండ్, ఉన్నదే తక్కువ వాటర్, అండ్ దిస్ ల్యాండ్లో అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ క్రాప్స్కి యూజ్ చేసి మోర్ పీపుల్కి ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా ద లిమిటెడ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ని మనం యూజ్ చేసి ఫ్యూయల్ కోసం యూజ్ చేయడం వల్ల there are a lot of people that will end up starving. And there is also storage distribution because the infrastructure is weak, which adds to the cost burden of the entire process. So Indian government biofuels పైన తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి? Number 1, National Policy on Biofuels 2018. In this policy ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. బై 2025-2026 ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ 20%, పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్ కలపాలి, డీజిల్లో 5% బయోడీజిల్ కలపాలి అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. ఇట్ యూస్ టు బి ఇన్ 2030, కాకపోతే ఇన్ జూన్ 2022
2025 and 2026కి మార్చేశారు. This policy also allows use of surplus food grains for ethanol production. It provides a viability gap funding scheme for second generation ethanol bio refineries. Viability gap funding అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ 100 రూపీస్, కాకపోతే నేను అమ్మినప్పుడు ఐ ఓన్లీ గాట్ 99 రూపీస్. సో ఈ 1 రూపీ ఏదైతే నాకు రావాల్సింది ఉందో, అట్లీస్ట్ ద మినిమం థింగ్, దిస్ 100 rupees is including the if we say entrepreneurship costs or profits. This 1 rupee will be funded by the government for 2G ethanol bio refineries. Next initiative is Global Biofuel Alliance. During India's G20 presidency, Global Biofuel Alliance India start చేసింది. అండ్ దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? Recent technological advancements to produce biofuels more efficiently and more affordably, ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఫెసిలిటేట్ చేసింది. అండ్ ఆల్సో అచీవ్ ఇథనాల్ 20% blending by 2025-2026. బ్రెజిల్ ఆల్రెడీ డిడ్ 85, దీని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మన టైం కూడా తగ్గించి 20% by 2025-2026 అని చెప్పాం. This Global Biofuel Alliance, another significance is adoption of flex fuel vehicles. Flex fuel vehicles అంటే it supports petrol on other hand, or it supports up to 100% of ethanol as a fuel on other hands. This alliance also promotes biofuel exports. Okay. Now that the topic of biofuels is done, let's look into the bioremediation. Bioremediation అంటే using living organisms to remove or lower or degrade environmental contaminants. మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం ఇందాక, డిఫరెంట్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ యూస్డ్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ స్పిల్స్కి ఒక బ్యాక్టీరియా, కంటామినేటెడ్ సాయిల్కి ఒక బ్యాక్టీరియా. అవంటి వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. నౌ వీ విల్ సీ the techniques how bioremediation is done. There are two types of bioremediation. One is in situ, one is ex situ. In situ అంటే కంటామినేటెడ్ సాయిల్ని అక్కడే ఉంచి మనం ట్రీట్ చేస్తే దాన్ని ఇన్ సిటు అంటాం. దానికి 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి బయోవెంటింగ్లో ఏం చేస్తాం, సాయిల్కి మనం ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తాం, న్యూట్రియన్స్ సప్లై చేస్తాం, ఒక aqueous సొల్యూషన్తో సప్లై చేస్తాం. అప్పుడు సాయిల్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏదైతుందో అది ఎట్లాగో as a natural process only, it consumes and digests or degrades the contaminants in the soil. అదే మనం ఆక్సిజన్ని పెంచి, న్యూట్రియంట్స్ని పెంచి ఒక రైట్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ న్యాచురల్ ప్రాసెసే ఫాస్ట్ అవుతుంది. కంటామినెంట్స్ త్వరగా ఫాస్టర్గా డిగ్రేడ్ అవుతాయి. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ బయోస్పార్జింగ్ వాటర్ టేబుల్ కింద, అంటే మనం తోతూ వెళ్తే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాటర్ వస్తుంది కదా, ఆ వాటర్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి కిందకి ఇట్స్ కాల్డ్ వాటర్ టేబుల్. సో బిలో వాటర్ టేబుల్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. బేసికలీ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్లో ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ పంపించి ఆక్సిజన్ పెంచి న్యాచురల్గా జరిగే బయో ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, బ్యాక్టీరియా ఏదైతే కంటామినెంట్స్ని డిగ్రేడ్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం, అదే బయోస్పార్జింగ్. నెక్స్ట్ ఎక్సిటు బయోరెమిడియేషన్. ఎక్సిటు అంటే we take out the contaminated soil or the substance outside of its place and we treat them. For example, ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ ఉంది. ల్యాండ్ ఫార్మింగ్లో కంటామినేటెడ్ సాయిల్ని ఎక్స్కవేట్ చేసి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఒక బెడ్ ఉంటుంది, ఆ బెడ్ పైన వేస్తాం. ఆ బెడ్ పైన వేసేసి దాన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా టిల్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల దాని కంటామినెంట్స్ త్వరగా డిగ్రేడ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ కంపోస్టింగ్. ఈ కంటామినేటెడ్ సాయిల్లో మనం మాన్యూర్ కానీ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ కానీ యాడ్ చేస్తాం. దీస్ యాక్ట్ యాజ్ అ న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ ద ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. న్యాచురల్గా ఏదైతే కంటామినెంట్స్ని డిగ్రేడ్ చేస్తుందో
అది ఆల్రెడీ చేస్తున్నప్పుడు మనం మాన్యూర్ కానీ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ కానీ వేస్తాం. ఇది యూస్ చేసుకొని ఎనర్జీగా ద ప్రాసెస్ విల్ గెట్ ఫాస్టర్. And later on, the last technology of XE2 biotechnology, XE2 bioremediation is bioreactors. Bioreactor is a container. అందులో we add the contaminated soil. ఆ తర్వాత ఆ కంటామినెంట్స్ని డైజెస్ట్ చేసుకునే లేకపోతే డిగ్రేడ్ చేసుకునే బ్యాక్టీరియాని యాడ్ చేశాక దాని pH కానీ, దాని టెంపరేచర్ కానీ, దాని హ్యూమిడిటీ కానీ, దాని ఆక్సిజన్ లెవెల్ కానీ ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కంట్రోల్ ఎలా చేస్తామంటే టు stimulate maximum growth of bacteria. Once maximum bacteria grow అయ్యాక ఈ maximum bacteria will start degrading the contaminants in the soil. Once they are degraded, it is less toxic. So bioremediation is also done. So the next topic is biofortification. బయోఫోర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? మన రైస్ని తీసుకున్నాం. రైస్లో వి యాడెడ్ బీటా కెరోటిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ జీన్. అంటే వి బేసికల్లీ మోడిఫైడ్ ద జీన్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ జీన్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ బీటా కెరోటిన్ ఇన్ టు ద రైస్. సో నౌ రైస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ బీటా కెరోటిన్. Beta carotene is nothing but the active form of beta carotene is a natural form, not the active form, natural form of vitamin A. So beta carotene produces is a natural form, like it is present in carrots and all, and the beta carotene wala rice will appear slightly yellow or pale yellow. That's why the name golden rice. వైటమిన్ ఏని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం, వైటమిన్ బి9 ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి, వైటమిన్ బి12 ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? బికాస్ according to National Family Health Survey data, 62% of the preschool children are vitamin A deficient, and because of vitamin A deficiency, the contribution of vitamin A deficiency to child mortality is 3 lakhs per annum. So that's the reason, because it's a pressing problem, we have chosen vitamin A. So the next topic is tissue culture. Tissue culture, specifically tgpsc లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి విల్ డిస్కస్ ఇన్ సమ్వాట్ డీటెయిల్. మరింత డీటెయిల్ లైక్ టిష్యూ కల్చర్ ప్రాసెస్ని రాయండి అన్నారు, బట్ స్టిల్ ఓకే. టిష్యూ కల్చర్ విల్ టేక్ ఎ టిష్యూ ఆఫ్ అ ప్లాంట్. ఆ టిష్యూని మనం క్రష్ చేసి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో వేస్తాం. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో గ్రోత్ మీడియం ఉంటుంది. గ్రోత్ కావాల్సిన గ్లూకోజ్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ వేస్తాం. ఆల్సో ఆక్సిన్ అండ్ సైటోకైనిన్, ఇవి గ్రోత్ హార్మోన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. ఇవి కూడా 1:1 రేషియోలో వేస్తాం. 1:1 రేషియోలో వేసినప్పుడు క్యాలస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇదే మీడియంలో మనం ఆక్సిన్ ఒక పర్సంటేజ్ని పెంచి సైటోకైన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంచినా తగ్గించినా, ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రూట్ డెవలప్మెంట్. సో ఫస్ట్ రూట్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత సైటోకైనిన్ పర్సంటేజ్ పెంచితే షూటింగ్ అవుతుంది. అంటే లీవ్స్ అండ్ the stems and the leaves will start forming. This is called shooting. This is called rooting. ఆక్సిన్ ఎక్కువ ఉంటే రూటింగ్ అవుతుంది, సైటోకైన్ ఎక్కువ ఉంటే షూటింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో టిష్యూ కల్చర్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఒకటి, ఆల్వేస్ నీడ్ ఈజ్ ఎ టిష్యూ. ఒకవేళ ప్లాంట్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా ఒక టిష్యూ దొరుకుతాయి మనకి. వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్లాంట్. అండ్ ఆల్సో ప్లాంట్లో మెరిస్టమ్ అనే ఒక టిష్యూ ఉంటుంది. ఈ మెరిస్టమ్ దిస్ కెనాట్ బి ఇన్ఫెక్టెడ్ బై వైరస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా. సో ఈ మెరిస్టమ్ని తీసుకుంటే కంప్లీట్లీ డిసీజ్ ఫ్రీ ప్లాంట్ కాపీస్ని మళ్ళీ మనం తయారు చేయవచ్చు. బేసికలీ ద సేమ్ సోమా క్లోన్స్ అంటే ద సేమ్ కాపీస్, ద సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకు వచ్చిన ఎండ్ రిజల్ట్స్కి, ఎండ్ ప్లాంట్స్కి కూడా. సో ఆల్రెడీ మనం ఒక హై యీల్డింగ్ వెరైటీ క్రాప్ వచ్చేసి డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ అండ్ ప్రెస్ రెసిస్టెంట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మల్టిపుల్ కాపీస్ చేయాలంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు టిష్యూ కల్చర్ని.
ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టెంట్ కానీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ కానీ తీసుకొని మళ్ళీ మనం టిష్యూ కల్చర్తోనే ఆ స్పీసీస్ని బతికించుకోవచ్చు. డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఏంటి? వన్ ఈజ్ హై కాస్ట్, దానికి స్కిల్ లేబర్ కావాలి. జెనెటిక్ యూనిఫార్మిటీ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అన్నీ ఒకటే ప్లాంట్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక 4-5 ఎకర్స్లో ప్యాడీ చేసాం, మొత్తం సేమ్ జెనెటిక్స్ ఉన్నాయి. ఒక వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి, అండ్ దట్ ఈ పర్టికులర్ జీన్స్ ఉన్న ఈ ప్యాడీ క్రాప్ ఈజ్ లైక్ వెరీ సెన్సిటివ్, హైలీ సెన్సిటివ్ టు దిస్ వైరస్. Then one virus is enough to wipe out all the crop. Like if you use the same crop in the nation, then it will lead to a disaster or a famine. So that is another disadvantage. And it is also sensitive to microbial contamination. Tissue culture చేసేటప్పుడు we have to make sure that we maintain sterile environment. Okay. Once that is done, the final topic of the final but one topic of biotechnology is advantages and disadvantages of biotechnology in various fields. Advantage of biotechnology in the field of agriculture. We make pest resistant, drought resistant, high yielding crop varieties that naturally reduces chemical use. దాంతోని యూట్రోఫికేషన్ ఎపిసోడ్స్ తగ్గుతాయి. లైక్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వల్ల యూట్రోఫికేషన్ పెరగడం, కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ వల్ల పాయిజనింగ్ అవ్వడం, ఇవన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి. అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. వీ ఆల్రెడీ సీన్ గోల్డెన్ రైస్, లాంగర్ షెల్ఫ్ లైఫ్. ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, సావర్ అని ఒక టమాటో బ్రీడ్ హైయర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. దెన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అగ్రికల్చర్ బయోటెక్నాలజీలో? మోనోకల్చర్, ఒకటే హై yielding వెరైటీ క్రాప్ విచ్ ఈస్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్, పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ దొరికింది అనుకోండి, అండ్ వీ ఆల్ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ సింగిల్ క్రాప్. అండ్ బికాస్ వీ ఆల్ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ సింగిల్ క్రాప్, ద బయోడైవర్సిటీ విల్ డిక్రీజ్. Then the long run health effects of genetically modified organisms and genetically modified crops are still not known. There are environmental risks as well, and it is also costly procedure. And advantages and disadvantages of biotechnology in health and medical sector. Advantages: we create life-saving drugs like vaccines, insulin, antibiotics. జీన్ థెరపీ ఆల్రెడీ చూసాం, పర్సనలైజ్ మెడిసిన్స్ ఆల్రెడీ చూసాం. మనం ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ మెడికల్ సెక్టర్. బేసికలీ అప్లికేషన్స్నే మనం పాజిటివ్ యాంగిల్లో రాస్తే అవే అడ్వాంటేజెస్ అనుకుంటాం. ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ. లాంగ్ రన్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో మనకి ఇంకా దానిపైన ప్రాపర్ స్టడీస్ లేవు, కాబట్టి వీఆర్ స్టిల్ అన్షూర్ అబౌట్ దట్. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్సిన్ క్రియేట్ చేశారు, వ్యాక్సిన్ క్రియేట్ చేసి ఆ వ్యాక్సిన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనకి చెప్పకపోతే డ్యూరింగ్ కోవిడ్ లైక్ పూర్ కంట్రీస్ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆ వ్యాక్సిన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి స్ట్రగుల్ అవుతాయి అండ్ లాట్ ఆఫ్ రాయల్టీ పే చేయాల్సి వస్తుంది. దెర్ ఆర్ సమ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ అండ్ సమ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ విచ్ విల్ డీటెయిల్లీ డిస్కస్ లేటర్ ఆన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సిలబస్. దీనికి సపరేట్గా మనం పెట్టుకున్నాం ట్రిప్స్ అని, అప్పుడు చూసుకుందాం. అండ్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఎకో ఫ్రెండ్లీ బయోఫ్యూల్స్, ఆబ్వియస్లీ బయోఫ్యూల్స్, ఇథనాల్ ఇవన్నీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ. ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్గా ఉంటాయి. ఆల్ వీ నీడ్ ఈజ్ ల్యాబొరేటరీ అండ్ వీ కెన్ ప్రాపగేట్ లైక్ hundreds and thousands of copies of the same plant using tissue culture and stuff. It's also useful for utilizing the waste, like agriculture waste తీసుకొచ్చి మనం బయోఫ్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. The sustainable production is also another advantage. Disadvantages: high cost, risk of contamination, limited public awareness and job displacement కూడా అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, బయోటెక్నాలజీలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్స్. 1. Bio E3 policy. It is introduced by Department of Biotechnology. The aim is to foster high performance biomanufacturing and biotechnologyని యూస్ చేసి ఎన్వైరన్మెంట్, ఎకానమీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయాలి, బూస్ట్ చేయాలి అనేది ఈ పాలసీ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్. So what are the themes or the aim?
The second aim is to establish bio-manufacturing and bio-AI hubs. Then later on, the themes of this policy: to develop advanced bio-based chemicals and enzymes to reduce environmental impact, to enhance nutrition and food security, to promote climate-resilient agriculture, to expand research in space and marine biotechnology. Another initiative taken by the government is National Biotechnology Development Strategy of 2020 and 2025. The aim is to make India a global leader in biotechnology. ఎలా చేద్దాం ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? టు ఎన్హాన్స్ ఇండియాస్ బయోటెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్, టు డెవలప్ బయోటెక్నాలజీ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ లైక్ మెడిసిన్, అగ్రికల్చర్, అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్, టు strengthen bio manufacturing and bio economy to contribute to GDP and employment. The focus areas of this development strategy is healthcare, affordable healthcare specifically, agriculture, climate resilient agriculture, supporting environment through bioremediation, industries law, and also introduce a regulatory framework for biotechnology usage, and also create an infrastructure and a nice ecosystem so that the biotechnology industry will improve or enhance. Next, a skill enhancement, introducing degrees in biotechnology or courses or skill development programs in biotechnology, so that there are more uh, skillful human resource which we can use. Then, public engagement and awareness. And these are the basic or two major initiatives that are given by the government. And later on, before ending the topic, there are certain things we have to do. We have to keep adding current affairs to this topic. We have to keep ourselves updated with the recent techniques and technologies of biotechnology. Once this class is done, I suggest all of you to read Principles of Biotechnology of NCRT. క్లాస్ 11th 12th ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అని కొట్టండి. దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్, బికాజ్ ఎన్సీఆర్టీ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ సోర్స్. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ సేమ్ ఎన్సీఆర్టీ ఉంటుంది, అది కూడా ఒకసారి చదువుకోండి. దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ ద లెక్చర్ ఆఫ్ biotechnology.